Welcome everyone. Thank you for joining. And the idea of this seminar, this webinar is obviously that how can we have a discussion on research topics for PhD or other grad master level dissertations, and as well as developing research proposals. What I understand, if you are already enrolled in PhD programs, then some of the students are already in the process of developing their research proposals, और कुछ students ऐसे हैं जो उस process में हैं कि they are thinking about applying for PhDs, and particularly so in Europe, so many students, many universities require to develop research proposal in advance. So the idea is कि हम कैसे जो है वो students को guide कर सकते हैं. And I'm thankful to all of the panelists. So I'll not go introducing each panelist myself. So हम आगे बढ़ेंगे तो panelist खुद अपने आप को introduce भी कराते जाएंगे. और just a few housekeeping rules के mic को जो है वो mute करने का I've already requested to all of you. The second thing that I want to share that there are sometimes Zoom bombing issues. ये Zoom webinars पे आ जाते हैं. In that case, sometimes we have to cancel the meeting and then we'll restart, so then you can go to the same link after 5 minutes or so. So it happens rarely, but just I thought that I'll let you know. And the third thing is that we'll have 3 rounds आज के webinar के. पहले 2 rounds में जो है वो I'll ask questions to panelists, and in the third round we'll give a chance to all participants to ask questions. Or during the webinar, you can post your questions or discussion areas in the chat function, and हमारे panelists or other जो participants हैं, they can also respond to some of these questions that you'll raise in the chat, through chat. So we'll start the first round. So इस first round में I'll request each panelist, so they'll take 2 minutes. और उन 2 minutes में जो है वो I'll start it with Shahriyar. So Shahriyar, I think what I'd like to ask you, if you can share with us your research topic in your PhD. How did you arrive at your PhD topic? What was motivation, inspiration? And then what kind of research you are doing after doing PhD? After your PhD, what are some of the research areas that you are working on? So you'll have to, tell us everything in 2 minutes. Thank you. I'll try my best. Thank you very much, Naveed, for organizing this. So I have a PhD in public policy and political economy from the University of Texas at Dallas. My dissertation actually was on corruption, but specifically it was about corruption behavior. So going beyond the institutions and looking at individual actors, what makes them engage in a corrupt act, and how how different institutional arrangements can deter them from engaging in corrupt acts. I'm a behavioral economist. I do lab studies. Most of my work is in developing countries. So I work with people who have had experience in corruption, either as bribe takers or bribe givers, but other forms of corruption as well. So that's where my dissertation was. Since my dissertation, it's actually evolved into more generically about behavior in public sector operations. So it is actually about motivation and incentives in the public sector. And one of the reasons that kind of galvanized this was this question about why public sector people, given that contracting is so bad in the public sector, why do public officials put in any effort? And so I started looking at it from a behavioral point of view that led me to my current work on behavioral biases of policymakers and so on. So it kind of starts from this corruption angle, observing corruption in the real world in Pakistan, where I grew up, but also I started working in the private sector, and I observed it there as well in the US. And I don't have time to talk about it, but I can talk about it later in the Q&A. And then that's how it evolved. Yeah, thank you, Shahriyar. So the idea of asking this question, that what is your PhD topic and how did you arrive at your topic, और उसके बाद आप क्या research कर रहे हैं? So this is also to share with students and
participants the diversity that we have within social sciences, economics. So when they'll be thinking about some of these topics, then they can look into it, they can approach you guys, and they can also ask questions specific to your areas of interest. So I'll move forward and I'll ask Asma Heather to pose the same question about her PhD topic and the research that you have been doing since your PhD. Thank you very much, Navneet. First of all, in organizing this seminar, which I'm sure that students will get benefit out of it. It's a long time back, around 15, 20 years back. But just to recall, so when to arrive my research topic, actually it's a too much back and forth process. My PhD was a split PhD, and I did partially the coursework here and did my research in at Sussex, and then later on I spent some part at London School of Economics as well. So what I can recall from my experience that there was a lot of back and forth process. So initially I started to work on the brain drain, and then I dropped the idea. Then I started my work on the child labor. Then I dropped the idea, and finally I reached at a topic that convinced me, and I moved toward a better to formalize it properly, and it went through. I go through the proposal and everything. So, and it was basically on the labor market. So I was trained as a labor economist. All my work was based on wages, how the wages are determined in public sector, in private sector, but after spending 2-3 years on more as a labor, I worked as a labor economist, but gradually once I started working more and I read more and more literature, I realized that probably if we are looking only in isolation in one topic, maybe it's not enough. So we need to be multidisciplinary. So I got my interest in sociological literature. And then I realized that I had a chance to spend some time at University of Pennsylvania, and where I worked many sociologists. So now my research these days is a combination of economics and sociology, and also psychology as well. My work is very much influenced with the Daniel Kahneman. And I now realize that unless we have a multidisciplinary approach, it's very difficult to understand the phenomena properly it's a much better approach. But for the students, those who are actually doing their PhDs, I would say that usually the inspiration is coming from their coursework as well. So the topic, the articles they go through during the coursework, the inspirations are coming from that idea. And later on, maybe it's not necessarily that if you are trained as a labor economist or in one area, so it's not necessarily that for throughout the life you will continue working on the same thing. So there is high possibility that over time you will evolve yourself, evolve your research, and maybe you will be doing something else. So thank you, Asma. So we have Fahim with us, Fahim Jahangir. Fahim, आप बताना चाहेंगे हमें? Ji Naveed, thank you so much for organizing this. I have a PhD in public policy, and I'm a part of Pakistan Institute of Development Economics, senior research economist हूँ वहाँ पे, on deputation हूँ आजकल National School of Public Policy. Again, I'm DS research here. My research area is basically is around policy networks and network governance. और इसको देखते हुए जो मेन मैंने एरिया पिक किया था पाकिस्तान में वो फॉरेन एड का था, जिसमें आई लुक्ड इनटू फॉरेन एड की स्ट्रेटजीज क्या है, डोनर स्ट्रेटजीज क्या है, डेवलपमेंट पार्टनर्स कैसे काम करते हैं, सब कुछ. एंड एक्चुअली जिस तरह ये भी मिस अस्मा बड़ा इंटरेस्टिंगली बता रही थी, बैक एंड फोर्थ इस तरह होता है आपका, तो इनिशियली तो बिल्कुल होता है ऐसे. बट वो जो आपका क्वेश्चन था ना कि मोटिवेशन क्या थी इस टॉपिक की, so it was basically वो exposure था being a consultant with some leading multilateral donor agencies पाकिस्तान में, उनके साथ काम करने का, और वो उसके साथ काम करने का फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ा exposure तो मिला ही, बट ये कि कुछ questions हमेशा ज़हन में रहे. For example कि why they always pursue their own development agenda for Pakistan, and then how they these donors they actually interact, align priorities,
collaborate towards mutual goals and resource exchange, incentives, یہ سب کچھ کیا ہے کہ جس طرح یہ مل کے سب کام کرتے ہیں. And why there are so many development partners in the country, and do we really need them? اس قسم کے وہ سارے کوشچنس جو تھے وہ ہمیشہ سے ساتھ تھے. بیشک میں کنسلٹنٹ بھی تھا اس ٹائم پہ اور ایسے بھی کما رہا تھا اچھے. But then these questions were always there. Why we as a government always depend so much on donor assistance, both economic and technical assistance کیا ہے. تو یہ بہت سارے کوشچنس جو تھے وہ ساتھ تھے جس نے موٹیویٹ کیا بیسیکلی اس ریسرچ کو. اینڈ دین ایز وی گو along we will discuss more کہ وہ پھر ریسرچ ٹاپک میں کیسے کنورٹ ہوا, وہ ایریا کیسے ڈیفائن ہوا, ریسرچ کوشچنز اس میں سے کیسے نکلے. تو دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ واز کہ وہ ایریا اس طرح میرا بنا. اب کرنٹلی جو ہے ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی ان 2015. اس کے بعد سے میرا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ مینلی ابھی تک تو وہی انفلوئنسڈ ہے ایڈ پالیسی نیٹ ورکس کا اور نیٹ ورک مینجمنٹ اسٹریٹجیز کا پبلک سیکٹر مینجمنٹ کے اندر رہتے ہوئے. اور ریسنٹلی آئی ہیو جسٹ سبمٹڈ اے پیپر بائی ایڈ آن فارن ٹیکنیکل اسسٹنس. تو یہ سارا اس طرف چل رہا ہے. Thank you, Fahim. So Farah Said, I'll request you to answer the same question about your PhD research topic, the kind of research you are doing, and some motivation, inspiration behind your PhD topic. Sure. Thank you, Naveed. So I have a PhD from the Lahore School of Economics. It's within this panel, I think, one of the two people who has perhaps a local PhD. So I'll try to give some point of view from that. I also had a slightly different start to my PhD. I was working as a research fellow already, and so that gave me some experience. I was going for field studies before I started my PhD, and that somehow, it helped me understand what can be done in a PhD and what should not be approached in a PhD, and that is something that I will talk about later. And so the kind of motivation that came for the topic that I chose is basically I chose how women set up an enterprise, small enterprises in Pakistan, and what stops them from growing and what stops them from setting it up in the first place. So constraints to female micro enterprise. This was observed in the field. So I knew I was working with microfinance institutions. I could see that they lend to women predominantly, knowing that women are not using those loans. And at the same time, women who are not using those loans are willing to take that loan and also pay that back on time. So there's a mutual agreement that we will keep this model going, where everyone knew that the money was not going for the purpose that it was set aside for. So that was very interesting to me. And so that is what I started to explore. And some luxury that is afforded to you in a PhD is that you can have a very narrow focus. So my very narrow focus was within these microfinance borrowers who have access to finance. Do they first set up an enterprise? Within that enterprise, then what are the household dynamics? So here I really like what Asma said. This is a multidisciplinary approach. So then we started to look at what are the household dynamics, what are the behavioral biases that can impact the decisions with what to do with this money. And so that has actually shaped the research that I've done afterwards. So now I'm looking at not just, women, but I'm looking at microfinance in general. I'm looking at energy use in general. I'm looking at a lot of behavioral economic studies as well. So that is driven by some of the interests that I got earlier. And yeah, so I'll talk about what I learned from my PhD experiences in the second part of this talk. Yeah, so thank you. So Amar has joined us from Boston. Amar, we were asking, I think you joined later. So hum ek question pehle round mein humne 2 minutes ke liye request ki hai each panelist ko, just to tell us about your PhD topic, and then how did you arrive at your topic, and what kind of research you have been doing after your PhD. So the idea is that students can know that what kind of topics they can also explore, or they can approach you if they need guidance in that particular area. Thank you, Naveed. Sorry, میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا جوائن کرنے میں. میری پی ایچ ڈی بھی پبلک پالیسی میں ہے. میں جارج میسن کے شار اسکول آف پبلک پالیسی گیا تھا جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے. جب میں نے پی ایچ ڈی شروع کی تھی اس وقت the only thing I knew was I wanted to study transportation and that I was interested in economic geography. Beyond that, I didn't really know much. And the beauty of the US PhD system is it gives you plenty of opportunity, both as a research assistant to different professors, attending seminars, doing coursework, to actually figure out what is it that you're about, what do you want to do. And it was interesting, in parallel, I had 2 other friends also from Pakistan. One who was a serving civil servant who had done all the things that I wanted to do, had been a consultant to ADB and done other things, but
he was very curious. उनका interest था कि मैं वो शौक से PhD करने आए थे. तो मैंने देखा कि मेरी approach और उनकी approach थोड़ी सी different थी, because मैं थोड़ा सा opportunistic सी mindset के साथ आया था. मुझे लगता था कि मैंने अपना career, अपनी immigration, सब कुछ को देखना है. तो I wanted to do something which was more marketable, so to speak. And I came to Washington thinking, I would start a career at the World Bank or someplace like that. But as the PhD process went on, I realized that what I was really interested in, which then became my dissertation topic, was also the spatial structure of cities. How do different land use regulation, locations of transport infrastructure, social norms around mobility, how do those things affect economic outcomes? I was inspired a lot by economic geography and regional science literature in the US and the UK. So I think that's also something important to think in mind. You see something that is being done in a given country with some kind of data, and you see, okay, well, maybe can I do this in Pakistan? Do I have the data to do it? So I can kind of revolved around that thinking for some time. And then what happened is that I discovered something called complexity theory. This is a thing that Dr. Nadeem ul Haq talks a lot about if you follow him on Twitter. But basically the idea is to look at social systems as like complex ecosystems in nature, derive principles from their behavior from things like physics and theoretical physics and natural sciences to the social sciences. So usme I discovered that there's a perspective that cities are like natural systems in many ways. And then I discovered this technique called agent-based modeling, which is nothing I ever imagined I would do, but I had to learn to code, and I put the model together. So I became very theoretical in the sense that I put together a toy model, played with it. And for a while, I forgot that I also wanted to be that sort of opportunistic person who wanted to get a career going. So मेरी जर्नी में ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मैं शुरू में कुछ सोच के आया था, लेकिन मेथोडोलॉजी को देखा और शौक पैदा हो गया कुछ चीज को डिस्कवर करने का, और वो फिर मेरा पैशन बन गया. और मेरी एडवाइस यही होगी जो लोग अभी नए नए आ रहे हैं कि इस दोनों चीजों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज पीएचडी प्रोसेस एक मैराथन है. अगर आप जबरदस्ती किसी टॉपिक में ये सोच के घुसेंगे कि मुझे करियर अच्छा मिल जाएगा, so you will not be able to sustain yourself for 4 years. And since then, I've been trying to, in my research agenda, I've been at a think tank in Washington. Now I'm at the Center for International Development at Harvard Kennedy School. My research agenda basically has revolved around this broader question of cities. What is about public policies? How does that affect economic outcomes in cities? And I've gotten more interested in gender or social vulnerabilities, how people move around, how different people move around in the city differently. I've also discovered questions around migration, refugees and social networks, and how people navigate urban spaces when they are refugees. So kept that sort of central question in mind about economic outcomes in cities and added more layers on top of it. So that's my journey, and looking forward to your questions. Ji, thank you. Lubna? Yes, sir. So Lubna, if you can also share us. जी, मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. I did my PhD from PIDE, Pakistan Institute of Development Economics. How it started, actually, like many others, I went to Dr. GM Arif. I think most of you know him very well, and I just shared my proposal. And my first proposal was on the poverty overlapping, because at that time there were little people who knew about the concept of multidimensional poverty in 2010. So I went to him and I asked him that can he help me to do some analysis in overlapping poverty. Like I wanted to just explore that if a person can be poor at income level, it's a certain income level, but the same person cannot be called poor if he has land holdings or other assets, or he has some permanent job or job security or etc. So he was so happy, and he told me that yes, you can move on. That's a great topic and you have the data, so you should work on it. But at the same time, that around 2000, 2010, 11, there were two crises going on in the world. The first one was the financial crisis, and the second one was the food crisis. So I started thinking to work over the food crisis. Then I met with Dr. Munir Ahmed, and I asked him that I'm just thinking to work on the food crisis. So how can I work? Because I don't want to work on the time series and the macroeconomic variables. So he told me that you should take this paper. The paper was of B. Jabri and Sadalet. I know at that time that paper was very famous. And he just asked me to go through that paper as many times as I could. So I just took that paper from him and went back home, and I just
pondered over it, that what I could do about it. Then I again met him and told him that, sir, I have just found some, research questions which I would like to discuss. And my research questions would be that I wanted to know that in rural areas, even we have different sections or group of people. Like some are landowners, some are small landowners, some are large landowners, some are poor, some are not poor, some have more assets, some have not, some are women, some have access to microfinance, like that Farah talked about, some don't have that access. So I just wanted to explore the variation of the price changes, the implications of the variation of the price changes on these different groups. So can I do it? So he told me, yes, that's a very good topic. So how would you analyze it basically? Na? So I discussed with him that I have an idea to work on the CG modeling first. So he told me, oh, wow, you will do CG modeling. And at that time, I myself didn't know what was CG modeling, but I was so over ambitious and I wanted to work on everything. So that would be my advice to students, that they should be very clear first. Na? But at that time, I was just wanted to do everything which I could do. So I just told him, yes, sir, I can do it, everything, just tell me. Na? So he told me that, no, you should go and just go through the literature and find out about the data. Do you have that data? If you have that data available where you can analyze the consumption side and the production side, then you can do the CG modeling. You just look at the data and the constraints which you can face later on. So I acted upon his advice and just start looking for the data. And then I found that what I could do at most, it was the partial equilibrium analysis. So that was the topic of my thesis, the partial equilibrium analysis of the welfare implications of food price changes. And that I analyzed across different groups, rural groups. And that was my thesis, and it was, financed through these split scholarship. Then I switched my research, or slightly I switched my research topic, and I'm working presently on the malnutrition, and especially the transition of the malnutrition from the mothers to children. And you know that the problem is not that the mothers are undernourished. The problem is that mothers are overweight and obese, and this problem is more, that prevalent in the urban areas. So what my focus is, and I'm working with many statisticians in Ghana, in Nigeria, and they are very good at the spatial modeling. So what I'm contributing, I'm just telling them that this is the idea, these would be the variables, this is how the research questions will be addressed, and they are doing modeling and all that, but with my consultation. So we are just looking at the specialist aspects of the malnutrition, that is basically the obese mother, and how that obesity is transferred to their children, to their infant or the newborn. So this is what I'm doing. Another thing which I'm doing here, that I have recently won the project from the USAID. So we have established a lab at my department, the Department of Economics. That lab is about the urban development and economic planning. The University of Colorado is going to collaborate with us in this lab. So they are providing us technical expertise. And that is really a good opportunity which I have got recently, because I have started working with different teams, especially the multidisciplinary teams. This is the first time I've got the exposure to work with the multidisciplinary teams. So that's all about me. Thank you. Thank you. अयान अभी उस मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं PhD करने के, तो अभी इनकी यादें ताज़ा हैं PhD टॉपिक के बारे में. So I'll share my experience. I mean, literally इस call से पहले मैं अपने एक advisor से बात कर रहा था about I'm going through the process of picking a topic, right? And we're trying to pin that down. And it's been an interesting process, honestly, as all of the more senior people have mentioned. Asma, I think, put it the most succinctly. It's such a back and forth. Pichle 2-3 saal se I'm going through this back and forth, right? And so I'll just quickly explain that. Currently, I'm working in thinking about mortgages in the US. Home equity tends to be the biggest asset that households have in the US, and whatever impacts home prices tends to impact consumption for households in the US, right? And so I started off in that field. I had, did some research under a professor jo is area mein kaam karta hai, and then I was looking in that space
but پھر مجھے ہوا کہ نہیں یار کچھ اور بھی دیکھتے ہیں, and so for a while I was looking in conflict and how in the development economic setting آج کل کافی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, but that wasn't fun enough, I guess. I wasn't too excited after a while. And so I was looking at new Keynesian models, which are a whole different beast, right? Kahan conflict in developing settings, and then you have new Keynesian models, which are basically used by central banks to figure out monetary policy and reserves kitne hone chahiye and forward guidance. And that's what I was working on the past 6 months. But then I got bored of that as well, and I was like, I cannot get anything out of this right now. And it's a very saturated field. So something which Amar said, you need to be opportunistic as well, because future ki taraf bhi dekhna hai. And something like New Keynesian is a very, very saturated field, right? So very big macroeconomists work in that. So I got back to my mortgage thing, and then I was literally last November ki baat hai, around Thanksgiving time, I was talking to a friend, and us time pe wildfires kafi ho rahi thi in Australia, and we started in California, maybe kafi hui thi, and wahan pe utility company had that went under because of losses, and we started talk about how these climate events might affect mortgages, which might impact consumption. And so now I'm looking at basically climate change and consumption through the mortgage channel. And so I don't know where that will go, but let's see. But yeah, all of the seniors have been correct. It's such a back and forth process. You really want to find your niche and make sure you hone in on that. And lastly, کہ وہاں پہ زیادہ لوگ کام نہ کر رہے ہیں already, like it shouldn't be too saturated, because that could be a very big problem. Yeah. Yeah, thank you, Ayan. So we'll move forward towards our second round. So is second round mein specifically jo hai wo I'll request panelists ke wo bataएं participants ko کہ ٹاپکس جو ہے وہ کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے ریسرچ پرپوزل بناتے ہوئے جو ہے وہ ہاؤ شوڈ دے موو ٹورڈز ریسرچ پرپوزل ڈیولپمنٹ. سو بیفور موونگ ٹو پینلسٹ آئی جسٹ شیئر ود یو کہ the way I understand, آپ جیسے مجھ سے کچھ لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم ایک ٹاپک ڈھونڈ رہے ہیں, ہم ریسرچ پرپوزل بنانا چاہ رہے ہیں, تو I usually tell them 3-4 things. So I'll share with you, اور پینلسٹ اس کو بعد میں بتا بھی سکتے ہیں, they can correct me and they can also add on to some of these tips that I usually share with PhD students اور ادر بھی جو ماسٹر لیول پہ بھی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو جنرلی جو پہلی پوائنٹ ہوتا ہے وہ آلویز شیئر کہ آپ کا ٹاپک, جیسے پینلسٹ نے کہا ہے کہ یہ جو آپ سٹارٹ کریں گے کچھ عرصے میں یہ بہت زیادہ چینج ہو جائے گا, اور it's okay to just to be open to changing your topic, your research questions, because while you'll be reading, then you'll be knowing more about this topic. Maybe you thought that this is a very good area and there is a gap in literature, but the moment you started reading literature, you realize that work has already been done and there is not much work left in that area. So usme bhi jo hai wo then you have to change questions, frame, kai dafa aapko sample change karna, but the idea is ke be open to changing your topic. So that's usually the first tip that I share. The second jo hai wo that is very important, wo main sab students se ye kehta hu ki jahan bhi agar aap already student hain ya aap apply karna cha rahe hain, to do browse profiles of faculty of that school. So it's very important کہ آپ بہت innovative idea لے کے آ رہے ہیں, that is very novel idea, بہت اچھا کام ہے, بٹ وہ فیکلٹی وہاں اویلیبل نہیں ہے اس اسکول میں جس نے آلریڈی اس ایریا پہ کام کیا ہوا ہے, تو دین پروبیبلی یو شوڈ گو ٹو اندر اسکول. کچھ لوگ میرے بھی کیس میں ہوا بعد میں, اور آئی ہیو ٹو برنگ این ایکسٹرنل ایڈوائزر ایز ویل, لیکن دیٹس یوزلی ویری پرابلمٹک. سو اٹس یوزلی ایڈوائزیبل کہ آپ اپنے پروفائل, آپ کے جو پروفائل اسٹڈی کریں پروفیسرس کے, ٹرائی ٹو ریڈ سم آف دیئر پیپرس, کہ آپ ان کے پیپرس پڑھیں, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور اس سے آپ کو الائن کرنا آسان ہو جائے گا. So that is second tip that I usually give to PhD students. Third جو ہے وہ I usually ask them کہ آپ اپنے جس ٹاپک کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ 5 سے 6 جرنلز
کا پتہ کریں. Browse it. If you can't find it out, talk to a professor. Ask them کہ بھئی اس ایریا میں کون سے جرنلز ہیں. تو اس جرنلز جو ہیں ان کے کچھ لیٹسٹ جرنلز کے آرٹیکلز پڑھیں, اس ڈسپلن میں کیا اپروچ چل رہی ہے, میتھڈالوجیز کیا کام ہو رہا ہے, پرانے آرٹیکلز پڑھیں, نئے پڑھیں. تو 4 سے 5 جرنلز کو دیکھنے سے things relatively become clear. جو تھرڈ یوزلی ہوتا ہے اکنامکس میں, دس از یوزلی مور پریولنٹ ایز کمپیئر ٹو پبلک پالیسی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وی یوزلی ٹرائی ٹو جمپ ٹو ڈیٹا فرسٹ انسٹیڈ آف فائنلائزنگ آور کوسچنز فرسٹ. سو آئی یوزلی ایڈوائز دیم کہ یہ ڈیٹا جو ہے اس کو آپ ابھی تھوڑا سائڈ پہ رکھیں. سو فرسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا تھیری. تو امپیرکس جو ہے وہ وی کین ڈیل ود اٹ ون اور دا ادر وے, بٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا تھیری فرسٹ. سو آئی یوزلی آسک دیم کہ آپ تھیری جو ہے وہ اس کو آپ فوکس کریں. اینڈ دین از فریمنگ کوسچنس, کہ آپ جو بھی آپ کو ٹاپکس آ رہا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ بڑے را کوسچنز ہیں, بٹ رائٹ دیم ڈاؤن. جسٹ ٹاپک لے کے نا آپ جائیں پروفیسر کے پاس, یوزلی رائٹ 2-3 ریسرچ کوسچنز. سو اٹ یوزلی ہیلپس ٹو آپ پروفیسر کے ساتھ جو ہے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ڈسکشن کر سکتے ہیں, ری فریم کر سکتے ہیں, ری فریز کر سکتے ہیں. سو دیز آر یوزلی these are few tips that I usually give to PhD students. So we'll start our second round, and I'll request Shahriyar Banoori to guide us on selecting research topic as well as developing a research proposal. Shahriyar, are you with us? So I thought we'll follow the same order تاکہ کسی کو confusion نہ ہو, سب کو پتا ہو میری باری کب آ رہی ہے. تو اس لیے I thought کہ we'll start. Shahriyar, I think he may have lost his connection, so we'll move to Asma. So ہم شہریار کے پاس بات. Asma, Heather. Yeah, thank you, Naveed. کافی چیزیں تو آپ نے خود ایکسپلین کر دی ہیں, بٹ آئی ول ایڈ فیو آن انٹو اٹ. ایک تو یہ کہ جب بھی اسٹوڈنٹ, بیکاز وائل بینگ اے فیکلٹی ممبر ہمارے سامنے روز ہی اسٹوڈنٹ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یوزلی وہ اپنی پریزنٹیشن اس طرح سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم وی آر ڈوئنگ دیٹ. تو پلیز یہ لائن تو بالکل نہ یوز کیا کریں, بیکاز اٹ مینس کہ آپ نے لٹریچر ریویو نہیں کیا. تو usually always I think every student should remember that their PhD work is only a drop in the knowledge of ocean. تو یہ صرف آپ کی ایک ٹریننگ ہونے جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم, فار ایگزامپل فار 5 or 6 years you have to stick with one topic, and there will be very, very difficult times, and you have to go through a roller coaster. So one day you will be thinking that, oh fine, I have that piece of پیپر وتھ می, اور میں نے بڑا کام کر لیا ہے, میرے سامنے چیزیں آ گئی ہیں اور میں نے بہتر چیز کر لی ہے. اینڈ ونس یو ول گو ٹو دا سپروائزر, اینڈ سپروائزر ول تھرو اٹ ٹو ٹریش, سو یو شوڈ بی پریپیئر فار دیٹ. اور پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا, اور پھر آپ رولر کوسٹر میں نیچے آ رہے ہوں گے, اور پھر اگلے دن اوپر جا رہے ہوں گے. سو دس از اے پروسیس دیٹ یو ہیو ٹو گو تھرو, اور یہ دس از بیسیکلی PhD از ٹریننگ فار دیٹ. اینڈ دین دیر از اے لانگ ٹنل, اینڈ اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو سی سم لائٹ. So it's a dark tunnel at the initial level, but if you stick with it and if you keep motivated yourself and you keep on working, finally you will see the light at the end. And another thing I would say that you need to do a lot of literature review, or aapko you will have to move from unsystematic or unstructured things toward the structured thing. So initially aapke paas bahut zyada jab article hoga, you will feel yourself lost. So I would suggest that whatever the topic, once you decide for a topic and you are doing the literature review is very important while doing the your writing your proposal. So once you have the literature review, you can divide the literature in a systematic way. For instance, you can divide within the same domain, you can divide the articles based on the theoretical research or basic research, which is basically the knowledge, new theories, and then some applied research, which is basically for the overall to look into that how the phenomena works, and finally the practice research, which is usually focused toward one, for instance, an industrial problem or maybe an institutional decision making problem. So the thing is, and similarly you will have to organize all the articles in over across space and time. So your research should be organized across space and time, कि developing countries में क्या हो रहा है और developed countries के perspective में क्या काम हो रहा है. So and over time क्या इसमें developments आ रही हैं. So these things are, so literature, a very, very rigorous literature review is very important. And as Naveed already mentioned that constraints are important for economists.
तो जब आप start करें, look into your constraint, look into faculty, look into the funding you have. आप किस university से PhD करें, आपके पास funding, और similarly, not only these things, also you have to look into that how much energy you have. You must be realistic. So just to share my own experience, so now again the 25 years back, so it was like, so it was for me, there were too many constraints. So carrying young kids at the back, at the front, and then dragging the prams, and then laptop in one hand. So it also, so one of my constraints, these were also like my, I had to look into these things. Similarly, the money, you have limited money to work with, the data problems, the supervisors problems. So all these are things that you have to, so you have to analyze your circumstances as well. So I would say that don't be over ambitious, but don't be like कि हम कुछ आसान सा काम कर लें और हो जाए. Don't, because PhD आपने जिंदगी में एक दफा करनी है, it's ultimate degree, you should be ambitious, but I would say don't be over ambitious. So these are few points, and let's see what my other colleagues say, and then I will add on later on. Thank you, Asma. Shahryar. Thank you. Can you hear me now? Yeah, we can hear you. Yeah, okay. Okay, so I will say, I mean, I agree with all of these things, and I'm going to add a few things. First is that when you're going to do a PhD, essentially what you're saying is, I want to apply to become a scientist. And part of this is recognizing that science is a conversation that has been going on for a long time before you, right? Now, you might consider yourself to be some big genius. I don't know. I never did. But the point is that your ideas need to come from somewhere. If they're coming just from your brain, they're probably not very good ideas. Okay, so they're either coming from the world around you, stuff that you observe as social scientists. We're motivated by stuff that we observe, or they're coming from stuff that you read. Most likely, the process is you get an idea either from the world or from stuff that you read, and then you refine it. Right? You marry those two sources, you make it clear, and try and figure out how you can add to that conversation. Okay, so recognize that there's a big, long conversation going on, and then figuring out where you can fit in. Now, us as researchers that are already there, we can help guide you, teach you the tools, teach you how to talk, if you like, right? How to communicate with these literatures. But the idea needs to come from you. It needs to come from observing, looking at things around you, but also looking at the literature, engaging with academics, and so on. So to me, that's almost, I mean, I wish I'd recognized this almost immediately upon doing starting my PhD, but I didn't. Recognizing that you're part of a conversation and how to get into that conversation is critical, I think. Thank you. Yeah, thank you. Fahim Jahangir. जी नवीद, Fahim, एक और भी question आ रहा था. I'll also relate it to you because public policy के students qualitative research का भी पूछ रहे थे. So if you can also relate it to when you will be guiding. Right. What I see is कि मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं पिछले 3 सालों से नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में हूँ, जहाँ पे मुझे ग्रेड 18, 19, 20 के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको रिसर्च सिखानी होती है, जो कि बिल्कुल भी एक आसान काम है, वेरी डिफिकल्ट जॉब. तो वो जब उनके साथ मैं काम करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ भी पहले मैंने काम किया है, मैं हमेशा एक चीज़ हर एक को कहता हूँ कि प्लीज़ आइडेंटिफाई योर रिसर्च इंटरेस्ट. आपका रिसर्च एरिया क्या है? और मैक्सिमम केसेस में मेरे साथ यही होता है कि वो इवन ये तक करने को तैयार नहीं होते, बताने को कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, मेरा रिसर्च एरिया क्या है. वो कहते हैं आप बता दें. सो ये जो एक चैलेंज होता है बिटवीन सुपरवाइजर, एडवाइजर और पार्टिसिपेंट जो आपका है, हमारे केस में हम उसको पार्टिसिपेंट कहते हैं या स्टूडेंट है, कि उसको इस चीज़ पे लाना कि ये आपकी रिसर्च है, ये आपको करनी है, और आपको अपना रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है. Because there is no point in doing something that doesn't interest you.
like Asma rightly said کہ آپ نے پی ایچ ڈی میں 4 سال 5 سال جو بھی جتنا ٹائم آپ کا لگنا ہے آپ نے اس ٹاپک کے ساتھ زندہ رہنا ہے. صبح دوپہر شام رات آپ کی آنکھ کھلے گی, آپ سوئیں گے اسی ٹاپک کے ساتھ, جاگیں گے اس ٹاپک کے ساتھ. تو ریسرچ انٹرسٹ جو ہے, ریسرچ ایریا جو ہے, دیٹ از دا کی فرسٹ آف آل. اینڈ دین comes the literature review. Literature review is the key, کیونکہ جب تک آپ اسٹیٹس نہیں دیکھ رہے کہ ڈبیٹ کا کیا ہے, what is already known, کیا بات ہو چکی ہے, کون سی میتھڈالوجیز یوز ہو چکی ہیں, کون سا ڈیٹا یوز ہو چکا ہے, کن کن ایریاز میں جو ہے وہ ریسرچ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, کس کے لیے ریلیونٹ ہے, تو یہ ساری ایک چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور ریسرچ پرپوزل کی اسٹیج کے اوپر تو بے انتہا امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ریسرچ پرپوزل آپ کا فاؤنڈیشن ڈاکیومنٹ ہے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور پریکٹیشنرس کو کہتا ہوں کہ جتنا اچھا محنت کے ساتھ آپ اپنا ریسرچ پرپوزل دھیان سے بنا لیں گے, it will actually make your research journey more comfortable. Instead کہ آپ نے صرف اس کو صرف ٹپا دیا شروع میں, اور in the later stage آپ کو آئیڈیا ہوا کہ جی یہ تو ڈیٹا ہی ریلیونٹ نہیں تھا, یا یہ ڈیٹا کلیکٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا, یا میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے یا ریسورسز ہی نہیں ہے. تو ریسرچ پرپوزل کی جو اسٹیج ہے وہ اسٹیج ہے جس میں آپ نے تمام اپنی چیزوں کو سوچ لینا ہے. جس طرح آپ ایک گھر بنانے کے لیے اپنے تمام ریسورسز کو اور تمام اپنی پلاننگ کو ایک طرف رکھتے ہیں, ریسورسز کیلکولیٹ کرتے ہیں, پھر گھر کھڑا کرتے ہیں, اسی طرح ریسرچ میں بھی آپ کو اپنے ریسرچ پرپوزل کی اسٹیج میں یہ سب کچھ دیکھ لینا چاہیے. ابھی باقی تو اور بھی باتیں ہو رہی ہے, ریپیٹیشن نہ ہو جائے, تو اس لیے ایک اور میں چیز یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ انگزائٹی جو ہے وہ اس سے اسٹوڈنٹ بڑے گھبرا جاتے ہیں کہ جی انگزائٹی ہو گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی ہے. انگزائٹی میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس گڈ. اگر انگزائٹی نہیں ہے تو میں پریشان ہوں گا کہ آپ کام نہیں کرنا چاہتے یا آپ کسی شارٹ کٹ میں لگے ہوئے ہیں. انگزائٹی از گڈ. جب تک انگزائٹی ہے آئی وڈ بی لائک تھنکنگ کہ چلے جی کچھ اس کو ٹینشن ہے, اب یہ کام کریں گے, کچھ دھیان کریں گے, سارا کچھ. اینڈ دین لائک نوید یو سیڈ کہ جو ٹاپک ہے ریسرچ کا یا جو ریسرچ کوشچن ہے وہ بڑی انیشیل اسٹیج کے اوپر مینڈیٹری نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی شروع میں آپ ڈیفائن جیسا کر لیں گے وہ اینڈ تک ویسے ہی رہیں. اٹس اے پروسیس اور وہ چینج ہو سکتے ہیں ایز یو گو along. اینڈ دین میں اسما کی بات کو تھوڑا سا مزید زیادہ ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ ڈویبلٹی کا جو پارٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اوور ایمبیشیس ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ریسورسز کو دیکھیں, اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں, اپنے ڈیٹا کو دیکھیں کیا کیا کون سا ڈیٹا آپ کو چاہیے, پرائمری ہے سیکنڈری ہے. اگر پرائمری ہے تو اس میں ٹریول اینڈ ادر ایکسپینسز کو کنسیڈر کریں. اسکلز ریکوائرمنٹ کو دیکھیں کہ آپ کو جو ہے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے, انالیسس کرنا ہے, آپ کی آئی ٹی اسکلز کیسی ہیں, کیا آپ جس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں کیا آپ وہ ہینڈل کر لیں گے, کون کرے گا. اس طرح کی تمام کنسیڈریشن پہ. اینڈ دا لاسٹ ون از آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہے. اگر تو خیر آپ اسٹوڈنٹ ہیں کسی یونیورسٹی میں تو چلیں ڈگری آپ کا ایک مین گول ہے, ٹارگیٹ ہے, بٹ آپ بیونڈ اگر اس کے دیکھیں تو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کون ہے, پالیسی میکرز ہیں, پریکٹیشنرز ہیں, ٹریڈرز ہیں, کون ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں بیسیکلی جو کہ پرپوزل کی اسٹیج کے اوپر آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. Thank you. Farah Said. Ji, thank you. So I'll add on to what others have said. I think they've made very good points. And I think Naveed started off by saying you have an idea, but you first start to look at literature. And so I'll take that forward because I think some of you might be interested in some of the more practical. I mean, it's all well and good to say کہ آپ کو کیا انٹرسٹ کرتا ہے آپ اس میں جاؤ, بٹ یہ عام طور پہ کرنا آسان نہیں ہوتا. اینڈ اسی وجہ سے جیسے ابھی اسما نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی بہت کہا کہ آپ کو بہت دفعہ اپنا آئیڈیا چینج بھی کرنا پڑتا ہے بیکاز what you think you want to work on is sometimes not practical, sometimes it's not feasible. So let's think of things that you might want to consider before you set on a topic or before you start doing a particular kind of research. So what are the practicalities? We've talked about in the chat, we're talking about advisors. Those are very important. So where are you applying? What is the expertise of your advisor? What are the things that they're working on? Ultimately, your research will have to be somewhat in line with what is the resource that is available to you in terms of mentorship and advice, right? So آپ بالکل فرق کوئی چیز نہیں کر سکتے. And in fact, اگر آپ کرو گے, you're not doing yourself justice, you're not doing them justice. They can guide you in a particular way, but if you're using their expertise, right? دوسری چیز یہ جو آپ نے آئیڈیا سوچا ہے اس میں کہ آپ کو فنڈنگ چاہیے. سو ہر اسکول کی فنڈنگ پالیسی فرق ہوتی ہے, کچھ فنڈنگ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں, کچھ زیادہ جنرس ہیں کچھ کم ہے, کچھ سے آپ کو ٹریول فنڈنگ آ جائے گی, کچھ سے آپ کو تھوڑا سا پرائمری ڈیٹا اکٹھا کرنا بھی فنڈ مل جائیں گے.
by and large, I think you should stay away from primary data collection for a couple of reasons. एक तो उसमें आपका time के अलावा time cost भी बहुत होती है और आपकी ये fixed cost थोड़ी सी आ जाती है, which you should try to avoid. उसका क्या नुकसान है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको काफी दफा आइडिया चेंज करना पड़ता है. आप when you're spending a lot of time and a lot of money on something, you get fixed on that idea and आप थोड़ा सा वो आप भूल जाते हो कि जो हम economics में सीखते हैं, this is sunk cost and we should move on to something which might be more valuable for us. We tend to stick to an idea that's not working. So जहाँ पे हम इसको जहाँ कहते हैं high exit cost, जहाँ पे उस चीज़ पे कोशिश करें मत जाएं. I personally did an RCT, so I'm advising you not to do an RCT. This is something that takes a long time. It's also something that's very risky, so might end up finding nothing. And so it could be something जो आप misguided थे, आपने शुरू तो कर दिया, या misguided ना भी हो, by आपने actually कुछ सोचा जो कि होना चाहिए नहीं हुआ, for whatever reason. So you don't want to be stuck in that kind of a position, and you don't want to spend all of your time just पे आपका सब कुछ एक चीज पे dependent हो, right? So stay away from primary data collection, which is long. Panel data के बारे में भी यही होगा कि if you're waiting for a panel data to be built, उसमें बहुत issues आएंगे. So stay away from it as much as you can. I saw someone in the chat also asking about how much are internships going to help and how much are RA-ships going to help. Some of the field key issues will be very clear to you if you've done RA-ships. But the advantage of RA-ships, other than the fact that they might give you good recommendations to get into a good PhD, is also sometimes you get access to what is called downstream data. कि अगर किसी ने data collect किया है, उनका main paper उनके पास है, but maybe you can use that data to do your own work, right? So keep your eyes open when you're working on a project as an RA. Don't think कि उनका काम है हमारा नहीं. Keep your eyes open and keep your ears open, and generally people you're working with will be very happy for you to use your data for your own thesis. It's not something that they'll be against, because eventually हो सकता है उसमें आपके co-authors भी हो तो उनका थोड़ा सा advantage भी है to help you in that. So look at the data sources that are available. US में बहुत data sources available हैं, but recently developing side में भी बहुत हुए हैं. So India में एक बहुत बड़ा data source बना है by the name of Shrug. So उसमें हर district, हर state के हिसाब से उनके पास पूरी public resources का data. It's freely available. आप पाकिस्तान में बैठ के आप उस पे काम कर सकते हैं. A lot of things that apply to India also apply to Pakistan. So explore data in that sense. The third thing I would advise you to do is कि जहाँ पे भी आप हैं, attend as many research seminars as you can. Personally speaking, they were always more stimulating to me than reading papers, because you actually think about that paper. पढ़ते हुए शायद आप ये देख रहे होते हैं इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, ये तो हो गया, ये छोड़ देते हैं. But जब आप किसी का paper critically आप सुन रहे होते हैं, you start to think about it a little differently. It gives you time to think about it, and then you look at how people are presenting, what motivations have they provided, have they done a good job of convincing you. If they haven't, और आपने अगर करना, what would you have done? So start thinking along those terms. थोड़ी downstream इसके भी है कि थोड़ी network बनना शुरू होता है, that eventually helps you, whether in your PhD or after your PhD also. It will definitely help you. थोड़ा सा एक जो, as I said, avoid long, जहाँ पे बहुत long setup हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा long data हो या बहुत high cost हो. थोड़ा literature की तरफ जो है, कुछ लोग ये कहते हैं, and I found this useful, is that if you're working on an applied paper, start looking at theoretical paper, and if you're looking at a theoretical paper, start looking at applied paper. But because they usually talk about the drawbacks of the other stream, right? So an applied paper might be saying people don't know how they're going to react in this situation, which means there isn't a model. So maybe you can build a model. And while theory is going to say this is a model, it hasn't been proven yet, and so maybe you can test it using empirical stuff. So that gives you idea. The last thing I'll say is the multidisciplinary approach really resonates with me, because a lot of social science is multidisciplinary, and unfortunately we've kind of become these isolated hubs. If you're attending research seminars, attend of different kind of disciplines, read different kind of books. Just behavioral economics, I almost feel, is somewhat of this. It was started by psychologists. It wasn't started by economists. It has been hijacked by economists now. So now you can, it's one case study of where you can get some ideas by looking at something very natural in the world, which we haven't observed, but other peoples might have, right? So start reading widely. हर चीज में आप ये ना सोचो कि ये मैंने करना है, आप नहीं शायद कर सको, but वो आपकी थोड़ी critical thinking शुरू हो जाती है when you start to read different kind of books. Okay, so I'll stop here. Yeah, thank you, Farah. Amar, how would you guide us? Thank you, Naveed. मैं शहरियार ने जो कहा ना, उस पे मैं build up करना चाहता हूँ कि conversation है, academic conversation है, उसमें आपने अपनी जगह ढूंढनी है, अपना contribution identify करना है.
one aspect that is very important that Farah also talked about was advisors and the relationship with the advisor. तो obviously हर program different होता है, पर अगर आपको ये ensure करना है कि आपका topic भी ऐसा हो और आपकी entry point ऐसी हो कि आपको advisors के साथ sufficient time मिले. लोगों में के पास अब हमेशा ये एक तरह से choice होती है कि आप किसी बहुत rock star academic से time किस committee में घुस जाएं क्योंकि वो आपको recommendation letters वगैरह देंगे या जो भी, लेकिन क्या उनके पास वो time और interest होगा आपकी ग्रूमिंग में या नहीं, वो देखने वाली बात है. मेरे लिए बहुत ही लकी एक चीज ये हुई थी कि उस जमाने में मैं 2012 11 12 13 की बात कर रहा हूँ. नदीम उल हक साहब वाज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. इन्होंने यूएसएड और इफ्पी फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक पाकिस्तान स्ट्रेटजी सपोर्ट प्रोग्राम चलाया था जिसमें कंपैरेटिव ग्रांट्स प्रोग्राम था. तो आई लक्ड आउट बिकॉज व्हाट आई डिड वाज आई रोट अ प्रपोजल to get a research grant. It was like $40,000, which is at that time was sufficient कि मेरा पूरा साल research assistantship बन जाती थी. मैंने अपने advisor को, जिसको मैं advisor बनाना चाहता था, उसको मैंने अपने साथ principal investigator लिया, खुद मैं co-principal investigator बन गया, and we applied for that grant and somehow we got it. तो उससे फायदा ये हुआ कि पहले जब मैं 20 hours a week किसी और topic पे randomly किसी भी project पे मुझे वो डाल देते थे, US transport issues पे या किसी भी चीज पे, वो खत्म हो गया और मैं फिर अपना सारा ध्यान अपनी एक चीज पे कर सका. तो उसका दूसरा फायदा ये हुआ था कि मेरा जो एडवाइजर था उसका एक स्टेक था उस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि उसका नाम उसके साथ जुड़ा हुआ था और मैं और वो मिल के कमिटेड थे एक रिपोर्ट लिखने में, मॉडल बनाने में वगैरह वगैरह. तो आई थिंक उसका मुझे फायदा ये हुआ बिकॉज मेरा और मेरे एडवाइजर का ऑब्जेक्टिव मिल गया और वो ऑब्वियसली एक कॉन्वर्सेशन में थे एक लेवल के एकेडमिक्स के साथ, एक लेवल पे वो पब्लिश कर रहे थे. तो एक तरह से आप समझे मैं उनकी जिस तरह एक गाड़ी होती है ना उसमें आप पिछली सीट पे बैठ जाते हैं, तो मैं उनकी गाड़ी में घुस गया और उससे फिर मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली कि मेरा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में क्या हो सकता है, मेरा यूनिक एंगल क्या हो सकता है. उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा शुरू में गाइड किया, धक्का दिया, फिर बाय द टाइम आई गॉट डन एंड दैट थिंग बिकेम माय डिसर्टेशन. आई वाज एबल टू रन इट बाय माय सेल्फ. तो आई थिंक इस टाइप का ताल्लुक बनाना एडवाइजर के साथ बड़ा क्रिटिकल है. और दूसरी चीज ऑब्वियसली ये तो बहुत दफा सबसे आपने सुनी होगी, लेकिन आई कांट एम्फसाइज इनफ कि आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और ओपननेस होनी चाहिए और आपको ये नहीं सोचना कि मैंने बस अपने चीज पे ध्यान देना. अपना दिमाग खोलने के लिए जरूरी है कि आप डिफरेंट सेमिनार्स में जाएं, लोगों की बातचीत सुने, स्पेशली जो पीएचडी लेवल सेमिनार्स होते हैं या स्टडी साइकिल्स होते हैं, स्टडी ग्रुप्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे अब मैं यहाँ हार्वर्ड में कैनेडी स्कूल में देखता हूँ, डेवलपमेंट की जो फैकल्टी है, इतने बड़े बड़े नाम हैं, माइकल क्रेमर से लेके मेलिसा डेल जिसको भी अवार्ड मिला है, नेथन नन है, शॉन कोल है, ये लोग जितने भी बिजी हों लेकिन हफ्ते में एक दफा पीएचडी स्टूडेंट के सेमिनार में ये लोग जरूर आते हैं. अभी भी जूम पे चल रहा है और दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन देयर पीएचडी स्टूडेंट्स बिकॉज वो एक जगह होती है जहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स अपने टॉपिक्स प्रेजेंट करते हैं, इनिशियल आइडियाज प्रेजेंट करते हैं और फिर क्रिटिसिज्म लेते हैं. और कई स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से वो 4 डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन कर चुके हैं. अच्छा ये नहीं चला तो अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला. तो आई थिंक ये एक प्रोसेस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा जरूरी है. हर जगह पे आपको ऐसी फैकल्टी नहीं मिलेगी, इतनी फोकस फैकल्टी नहीं मिलेगी जो आपकी फ्यूचर में इतनी इन्वेस्टेड होगी, और वहां पे आपको अपने लिए खुद एक तरह से एंट्री पॉइंट तलाश करना है. लेकिन ये याद रखिए कि जल्दी करने की या अभी से ये सपोज करने की जरूरत नहीं है कि आपको कि बस यही मेरा टॉपिक है. आपको टाइम लेना चाहिए उस पर और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी एंट्री पॉइंट ढूंढनी चाहिए जो आपकी यूनिक हो, बिकॉज आपने आगे भी सोचना है. क्योंकि अगर आप एकेडमिक ट्रैक पे जाना चाहते हैं, मैं तो नहीं जानना चाहता था, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी से आपको ये सोचना है कि आज से 3-4 साल के बाद मेरी क्या यूनिक एक तरह से प्रोपोजिशन होगी, क्या मेरे पास कोई ऐसी मेथडोलॉजीज होंगी या मेरे पास ऐसे को ऑथर्स होंगे या पेपर होगा जिससे लोग मुझे रिकग्नाइज करेंगे कि कल को मुझे एकेडमिक जॉब मिले या कुछ भी. तो आई थिंक ये थोड़ा सा डायनामिक है और आई होप दिस इज यूजफुल. जी, थैंक यू अमर. सो लुबना, ओवर टू यू. डॉक्टर नवीद, सबसे पहले तो मैं इन सबको जो है वो सेकंड करूंगी. जो भी पैनलिस्ट बात कर चुके हैं वो काफी सारी बातें उन्होंने कवर की हैं. मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ों को इधर आइडेंटिफाई करवाती हूँ आपको, जो मुझे स्टूडेंट्स से मेरा रहता है इंटरेक्शन तो आती है सामने. एक तो ये कि स्टूडेंट आके आपसे कहता है कि टॉपिक बताएं हमें रिसर्च में करना क्या है. ये मुझे लगता है कि पीएचडी जो है, यू आर गोइंग योर वे टू बिकम अ पीएचडी ना. आपका सुपरवाइजर नहीं पीएचडी करने जा रहा, आप करने जा रहे हो.
تو یہ اسٹوڈینٹس کو پہلے خود اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے, ہوم ورک کرنا چاہیے. اب ہوم ورک کو کس طرح کریں گے, یا پینلسٹ نے ان کو ڈفرینٹ طریقے بھی بتا دیے کہ وہ سیمینارز اٹینڈ کر سکتے ہیں. اتنے ویبینارز ہیں اس وقت, اتنے ویبینارز ہیں کہ وہ اٹینڈ کریں نا تو ان کو بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹا سورسز ہیں, آپ جا کے ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹا سے پہلے آپ کوسچنائر دیکھیں اس کا. میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ ڈیٹا کو نہ کھول کے بیٹھیں, آپ کوسچنائر دیکھیں اور اس سے سیکھیں کہ ریسرچ کوسچنس آپ کس طرح بنا کے اس کو اس کے ساتھ لنک اپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ایشو آتا ہے, ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹ کو ٹاپک نہیں پتا, دوسرا کیا کہ انٹرسٹ اور ریلیونس میں پرابلم ہے. آپ نے جو یہ رکھا تھا سارا آج کا جو ڈسکشن تھا, یہ اس پہ ہے کہ پی ایچ ڈی کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے پبلک پالیسی کے ساتھ. اب انٹرسٹ تو ہے آپ کا کام کرنے کا, لیکن پبلک پالیسی کے ساتھ اس کو کیسے ریلیونٹ کرنا ہے, بیسیکلی یہاں آپ نے اپنا ریسرچ کوسچن فریم کرنا ہے. تو ریسرچ کوسچن کو فریم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے, ٹھیک ہے ریسورسز پڑھیں, بہت سارے پڑھیں گے کیا اس میں سے, یہ گائیڈ لائن لینے کے لیے آپ اپنے سپروائزر کے پاس جا سکتے ہیں کہ جی یہ ایریا میں نے چوز کیا, یا یہ 2-3, ہمیشہ بی اوپن ٹو ایریاز, کہ آپ جائیں 2-3 ایریاز کو سلیکٹ کریں اور اس سے پوچھیں جا کے کہ مجھے یہ بتائیں, گائیڈ کریں کہ اس میں کون سی چیزوں کو پڑھوں. ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, بتائیں گے آپ کو. اگر وہ آپ کو جو بتاتے ہیں وہاں سے سیکھیں, اپنے سینئر سے سیکھیں, آپ اتنی سارے ریسورسز آپ کو مل جاتے ہیں, لوگوں سے پوچھیں, اور پھر اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو فالو اپ بھی کریں, اور اپنے پاس آپ نوٹ ڈاؤن کریں کہ اس ویک میں نے اتنا پڑھا. دیکھیں اگر آپ پی ایچ ڈی میں سسٹمیٹک نہیں ہوتے, اگر آپ اپنی جو ہے وہ اسٹڈیز کو سسٹمیٹکلی نہیں لے کے چلتے نا, تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت پی ایچ ڈی نہیں کرا سکتی. یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, ادھر تھکنا نہیں ہے. اگر آپ شروع میں کہیں گے کہ جی مجھ سے نہیں ہو رہا, میں تو یہ سپروائزر یہ ہے, تو وہ میں اس سے پوچھتا ہوں اکاڑا جانا ہے تو مجھے حیدرآباد سے اکاڑا جانے کا راستہ بتاتا ہے, تو یہ باتیں اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی یو ول ریچ نو ویئر. آپ نے دوسروں کو کرٹیسائز نہیں کرنا, آپ نے بلیم گیم نہیں کرنا ہے, آپ نے خود کو دیکھنا ہے. وہی والی بات جو فرحان نے کی ہے, آپ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے اور آپ اس کو کس طرح سے اس پوٹینشیل کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اگر تو آپ نے یہ کر لیا نا, تو سمجھ لیں آپ نے پی ایچ ڈی کا 50% میرے حساب سے تو کر لیا ہے. دوسرا پھر آپ نے جب آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتے ہو ریسرچ پرابلم کی, تو پھر آپ جاتے ہو جی ڈیٹا ہے یا نہیں ہے. اب ڈیٹا کے لیے وہی بات مجھے آپ کی بڑی اچھی لگی, آپ نے کہا پہلے تو آپ کی تھیوری بڑی صحیح ہونی چاہیے, ڈیٹا کو چھوڑ دیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویریبلس پکڑ لیے اور کہا جی ہو گئی ریسرچ, اور اس کا اس کے ساتھ اور اس کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیا. نہیں, آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے پاس وہی بات آ رہی ہے, ریلیونس ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ, جس چیز پہ آپ ریسرچ کر رہے ہو اس کے ساتھ بنتی ہے یا نہیں. دوسرے پھر آپ نے, اگر آپ ڈیٹا نہیں بھی آپ کو مل رہا, تو لوگ ایکسپیریمنٹل سائٹ پہ جا رہے ہیں, آپ لیب ڈیٹا بنا سکتے ہیں, لیب ڈیٹا بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایشوز ہیں تو وہ ویسے بھی ایشوز ہیں, سروے ڈیٹا میں ایشوز نہیں ہے. اگر آپ لیب ڈیٹا میں کہتے ہیں, آپ فیلڈ سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں, آپ اس طرف ریسرچ کریں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی ایفرٹ ڈال سکتے ہیں انڈر دا کنسٹرینٹس. جو گیون دا کنسٹرینٹس ہیں وہ کیا ہیں آپ کی کنسٹرینٹس بھی سارے پینلسٹ بتا چکے ہیں کہ آپ کی فیملی بھی ہے, فرینڈس بھی ہیں, آپ کا دوسرا ٹائم بھی ہے, پھر آپ کی کیپیبلٹی بھی ہے خود کو ایکسپلور کرنے کی. بھی دیکھیں کہ اس انسٹیٹیوشن میں جس کے ساتھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے. وہ انسٹیٹیوشن سارے ریسورسز رکھتا ہے جو آپ کو اپنے پی ایچ ڈی کے لیے چاہیے. وہ آپ کو ڈیٹا کے لیے فنڈنگ کر سکتا ہے, بے شک آپ کو چھوٹی گرانٹس دے, جیسے نسٹ ہے وہ آپ کو 2-2 لاکھ روپے کی بھی گرانٹس دیتا ہے. آپ کو یہ گرانٹس مل سکتی ہیں اس انسٹیٹیوشن سے, یا پھر کہاں سے مل سکتی ہیں یہ چیزیں بھی. آپ باہر کرنے جا رہے ہو پی ایچ ڈی, تو اس کی کوالٹی دیکھو کہ وہاں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, کس طرح ریسرچ پروجیکٹس پہ لوگ کام کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس, تو ان کے ساتھ اپنا انٹریکشن بڑھائیں. اور میرے خیال میں آپ لوگوں کو نا یہ ان ساروں کو جا کے اتنی ساری اب اس وقت جو ہے ہمارے پاس ٹیوٹوریلز, ہمارے پاس ورک شاپس فری آن لائن اویلیبل ہیں, کہ اب یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے فلانا میتھڈ نہیں آتا, مجھے فلانی سرچ کرنی نہیں آتی. آپ صرف گوگل میں سرچ کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا, اتنی آپ کو فری مل رہی ہیں ورک شاپ. آپ جائیں اس کے اندر اپنے آپ کو انرول کریں, نہ کریں ویسے ہی جس وقت فارغ بیٹھے ہیں اس کو دیکھنا شروع کریں اور نوٹ ڈاؤن کریں. یہ شروع کے اگر 6 months آپ کی پلاننگ اچھی ہوئی نا, تو پھر آپ تھیسس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ رکیں گے نہیں. تو اگین میں سم اپ کر رہی ہوں 2-3 چیزوں کے ساتھ. انٹرسٹ کو کے ساتھ ریلیونس ہونی چاہیے آپ کی, آپ جس پہ کام کرنے جا رہے ہیں. آپ کا انٹرسٹ تو ہے کہ جی میں نے جو ہے نا وہ پولوشن پہ کام کرنا ہے. اب یہ نہیں پتا آپ نے پولوشن میں نوائز پولوشن پہ کرنا ہے, ایئر پولوشن پہ کرنا ہے, آپ نے جو انڈور پولوشن پہ کرنا ہے, اور پھر کس کے اوپر اس کی امپلیکیشن دیکھنی ہے. آپ کو اپنے ریسرچ کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے, ریسرچ کوشچن کو فریم کرنا ہے, پھر جانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اب ہمیں کس طرح سے, یہ صرف ملٹی ڈسپلنری ریسرچ ہو ٹھیک ہے, لیکن آپ تو اکنامکس میں ڈگری لینے جا رہے ہو, آپ تو اکنامکس میں پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہو, تو آپ کو پتا ہوگا آپ اکنامکس میں اس کو کس طرح سے لے کے آؤ گے, کون سے ماڈلس آپ کے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ انوائرمنٹل کو انٹیگریٹ کرو اکنامکس کے ساتھ, اور پھر وہاں پر آپ کام کرو.
یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر تھرڈ آپ جاتے ہو ڈیٹا اویلیبلٹی پہ. آپ ڈیٹا آپ کو ویسے جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے کوشچن آئر دیکھو پہلے آپ, نہ کہ آپ جا کے ڈیٹا فائلیں کھولو. کوشچن آئر کے اوپر جاؤ اور پھر جا کے آپ دیکھو کہ وہ اگر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ ڈیٹا اس طرح کا لیب میں جنریٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح کی ریسرچ کریں. جو لاسٹلی میں بولوں گی وہ یہ کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا سپروائزر بھی کتنا ویل کنیکٹڈ ہے. یہ بھی بہت جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر سپروائزر ویل کنیکٹڈ ہو تو پاکستان میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایشو آتے ہیں کہ ایچ ای سی نے کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر آپ کے پاس جی وہ نہیں ہے, ریسرچ پیپر نہیں ہے تھیسس سے, تو آپ کو ڈگری نہیں اوارڈ ہوگی. اب یہاں پر میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو سپروائزر ویل کنیکٹڈ ہے تو آپ کا پیپر تو 6 months میں کیا 3 months میں پبلش ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں. یا پھر اگر ویل کنیکٹڈ ہے, یہ میں پاکستان کے لیے کہہ رہی ہوں, لیکن اگر اچھا سپروائزر ہے, اس کی بڑی اچھی پبلیکیشنز ہیں, تو وہ کم از کم آپ کو گائیڈ تو کرے گا نا کہ اس جرنل میں جا کے بھیجو, اس طرح سے آپ نے کرنی ہے پبلیکیشن. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ریسرچ وہ نہیں ہے کہ میں نے کی اور میں نے پڑھی اور پھر اس کے بعد بس پھر میں نے ہی اپنے پاس رکھ لی. ریسرچ تو وہ ہے کہ وہ آپ جب تک پبلش نہیں کرتے, دوسرے نہیں پڑھتے, یا آپ کو وہ بتاتے نہیں ہے, کریٹیکلی وہ ایویلویٹ نہیں کرتے, تو وہ چیز ریسرچ نہیں ہوتی. میں ان کی جو بات انہوں نے کی, فہیم نے بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی ہے کہ اسٹوڈنٹس تو آئیڈیا ہی نہیں شیئر کرتے. وہ اتنے انسیکیور ہوتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے یہ آئیڈیا چوری ہو جائے گا. پہلے تو یہ اپنے ذہن میں سے نا آپ چیزیں نکالیں کہ میری ساری چیزیں چوری ہونے والی ہیں. ایسی کوئی چوری نہیں ہوتی آپ کے ساتھ. آپ کو اوپن ہونا ہے, آپ نے سیکھنا ہے. یو آر ان دا لرننگ پروسیس. تو یہی بس میرے 2-3 پوائنٹس سے. باقی آئی بیسٹ آف لک. Thank you, Ayan. Right. Thank you. I'll build up where Amar left off. Actually, he raised a very important idea کہ یہاں پہ جو ہے every week there's a seminar where PhD students present and ساری faculty آتی ہے and کافی کھچائی بھی ہوتی ہے اس میں. The faculty is very brutal in that. وہ آپ کو جو ہے کوئی coddle کرنے نہیں آ رہے. And that's very important. And وہاں پہ جو سب سے زیادہ لوگ مار کھاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے, and I've seen this in the chat, that's why I'm bringing it up, کہ جی مجھے اس ایریا کو اسٹڈی کرنا ہے. ایک کسی نے پوسٹ کیا تھا یہ لاسٹ ویک جب ہم نے پچھلا ویبینار کیا تھا, اس میں بھی تھا کہ I want to do machine learning in public policy, right? That's not a question. You need a question. Your statement needs to have a word like what, when, where, how, why. Question words ہونے چاہیے. Otherwise, those faculty members وہ آپ کو کر کیا رہے, what are you trying to bring in if you do not have those question words. And the corollary to that is کہ بھائی آپ کا so what کیا ہے, why does this question matter, right? If it's a very inconsequential question, then why are you bothering with it? And so really you want to focus there, not on کہ مجھے میتھڈ کیا استعمال کرنا ہے, کہ مجھے مشین لرننگ کرنا ہے, سوال کیا ہے, right? Is it worth it? And اس کے لیے I would recommend that you first talk to your friends, right? Your graduate students, آپ کے office mates جو بھی ہیں, lab mates ہیں, ان سے آپ you can spar against them, you can try your question on them. اگر وہیں پہ if your friends can catch you out, تو پھر فیکلٹی کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, right? That's your first barrier. Then go to the junior faculty, then to the senior faculty, and work your way up, right? Because as Amar said, her semester you have to present it, but you only have so many opportunities, and so to if you have a lot of ideas and you want to try to hone in on one, you want to work with your friends as well. And as Lubna said, aapka idea chori nahi ho jayega koi. Everyone's in this together. Aap apne ideas jo hain back and forth kare, and go from there. The other thing was what Asma raised, capacity. And I think if you just listen to what Asma's saying, half your PhD is done. Like that's extremely amazing advice right there. And so yeah, just listen to her, I guess. And ایک last چیز تھی, جیسے کہ عمار نے کہا agent based modeling and whatnot, right? Interdisciplinary work, which others have spoken about as well. But what ABMs jo hai, that's a very specific sort of idea that's been coming around. I was at the Santa Fe Institute, jahan pe ye kaam kafi zyada hota hai. They really focus on this ABM stuff. And you talk to people from other disciplines, and wahan pe ek banda tha wo kehne laga, I'm thinking of viruses in computers, like viruses in
biological systems, and میں ان دو ideas کو connect کر رہا ہوں. And so very interesting thoughts can come out of that interdisciplinary process, as others have said, and this whole ABM and complexity side is underexplored, and people should kind of think about that. تھینک یو یان. ہمارا خیال تھا کہ ہم 1 گھنٹے میں سیمینار میں کویسچنس بھی لے لیں گے, بٹ آئی تھنک اٹ ول وی نیڈ another 15 to 20 minutes تاکہ ہم پارٹیسپینٹس کو موقع دیں کویسچنس وہ اپنے پوچھ سکیں. سو وٹ آئی ول ڈو ان آرڈر ٹو کوآرڈینیٹ, جو کویسچن کرنا چاہ رہا ہے اگر آپ چیٹ میں جو ہے وہ لکھ دیں کہ آئی وانٹ ٹو آسک کویسچن, دین ون بائی ون وی کین ٹیک 6 to 7 questions. So if you can direct your question to instead of everyone start speaking at the same time. ابھی فہیم ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ ہاں نوید, جسٹ ایک چیز یہ کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ ساری ڈبیٹ ہماری. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے کہ جب میں اپنی ایم فل کر رہا تھا جرمنی میں, تو وہاں پہ ایک میری سپروائزر نے مجھے ایک پیپر پکڑایا پرنٹ آؤٹ, اور وہ میں نے اپنے پورے ماسٹرز کے جو ٹائم تھا اس کے ریسرچ پیریڈ میں اپنی دیوار پہ لگا کے رکھا. I'll find that paper somewhere, but وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. It was about how to use your supervisor. اور اس میں کچھ ٹپس تھیں بڑی انٹرسٹنگ کہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ کے لیے تھا کہ آپ نے بیسیکلی سپروائزر کو اپنے یوز کیسے کرنا ہے. اس میں کچھ یوں تھا کہ آپ نے انٹریکٹ تو اس کے ساتھ کرنا ہے فریکوینٹلی, بٹ آپ کو اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے آنا ہے. آپ نے اپنے ویگ آئیڈیاز کے ساتھ اور ویگ کویسچنز کے ساتھ آپ نے اپنے سپروائزر کو اوور برڈن نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ نے جو بھی اس کے ساتھ ڈیڈ لائنس کمٹ کرنی ہے, اسائنمنٹس کمٹ کرنی ہے, دوز شوڈ بی ریئلسٹک. کوئی بھی کمٹمنٹ ہے وہ آپ کی ریئلسٹک کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اینڈ ڈونٹ آسک فار فیورس, سیک گائیڈنس. یہ تو مجھے آج بھی لائن یاد ہے نوید اس کی, کہ آپ فیورز مت مانگے اپنے سپروائزر سے, اس سے گائیڈنس مانگے. وہ وہاں پہ بیٹھا ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, فیور دینے کے لیے نہیں بیٹھا. اینڈ فائنلی اس پہ یہ تھا کہ یہ یاد رکھیے کہ جو سپروائزر ہے, he or she is there to help, support and guide, not to do your part of the job. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جس نے جو ہے وہ کافی کلیئرٹی دے دی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے کہ میرے حصے کا کام کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے اور میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں اپنے سپروائزر. Thank you Fahim, thank you. Mustafa Sirajuddin, Mustafa, be brief in your question. تھینک یو نوید. مصطفیٰ سراجی ہویا. میرا سوال سارے پینلسٹ کے لیے ہے. جسٹ وانٹڈ ٹو آسک کہ میں کبھی پیپر ہم لوگ لکھ رہے ہیں, جسٹ نیڈ سم گائیڈنس کہ دس از مائی فرسٹ ٹائم ٹو رائٹ دس پیپر. تو ابھی آئی ایم کرنٹلی ڈوئنگ ایم ایس ایز ویل. ہمارا جو ٹاپک ہے اٹس ایمرجنگ ٹرینڈ آف دی امپیکٹ آف ٹریننگ آن پبلک آفیسرز. اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ ابھی لکھنا چاہ رہے ہیں. تو جسٹ ان دا انیشیل اسٹیج, اینی آف دا پینلسٹ کین ہیلپ می اور گائیڈ می, ان فیکٹ ناٹ ہیلپ می, گائیڈ می, تو آئی بی مور دین گریٹفل. مصطفیٰ آپ کائنڈلی آپ جو ہے نا چیٹ میں آئیں اور فہیم کے ساتھ اگر آپ رابطہ کریں, سو فہیم از دا بیسٹ پرسن فار دیٹ. سو آئی وڈ ریکویسٹ فہیم کین شیئر ای میل, تو ہم آپ ان سے اس ٹاپک کے اوپر کنسلٹ کر لیں, سو دیٹ ول بی بیٹر جو ہے نا. دیٹ وڈ بی گریٹ. تھینک یو نوید. جی جی. تو یہ جو ہیں اس کے بعد ہیں ایک کوئی ہیلتھ اکنامکس پہ کوئی کویسچن پوچھنا چاہ رہے ہیں. سو عبداللہ اسرار. عبداللہ, what is your question? السلام علیکم. اچھا سر, میں ہیلتھ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایم فل کر رہا ہوں پائڈ سے. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ میں ڈرگ پرائسنگ پہ جو ہے نا وہ کرنا چاہ رہا ہوں ریسرچ. تو اگر میں اس کو, ابھی میں ایم فل میں ہوں, تو اگر اس کو میں پرسو, تو اس کو کل کو میں پی ایچ ڈی کے پرپوزل کے طور پہ بھی پرسو کر سکتا ہوں. I think you can do whatever. تو ڈپینڈ کرے گا لیول آف اسکالرشپ پہ. جو ایم فل میں لیول آف ایفرٹ چاہیے ہوگی, پی ایچ ڈی میں you would be required to contribute to the scholarship as well. So maybe Asma, would you like to? Shahriyar, would you? Sorry, I also wanted to say there's a faculty member at UEA, Farasat Bukhari.
who works on drug pricing and has a pretty extensive record publishing in this area. So whenever you have research that's at a certain stage, please feel free to get in touch with him or with me, and I can put you in touch, and he will help you. He's very helpful. He'll help you refine your topic. All right, sir. Thank you so much. Hafiza Sadaf. अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पाइट से एमफिल कर चुकी हूँ, तो नेक्स्ट जो है मैं रिसर्च प्रपोजल बनाना चाह रही थी पीएचडी के लिए। तो मैंने ऑलरेडी जो काम किया है वो है मेरा इनकम इनक्वालिटी और फाइनेंशियल डेवलपमेंट का ना, तो मैंने पैनल डाटा पे काम किया। तो जो पाकिस्तान में देखा गया है तो सर इनकम इनक्वालिटी का जो डेटा है वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद तो नहीं है, वो थोड़ा सा था जो, तो फिर कुछ जो है जिस तरह फोरकास्ट करते हैं तो बना लेते हैं तो ये कर लेते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि अगर हम क्या मैं इनकम इनक्वालिटी लोग सही तरीके से अपनी बताते भी नहीं है इनकम, तो क्या मैं इस डेटा को अगर मैं प्रोविजनल लेवल पे करना चाहूँ तो क्या मैं इस पे काम कर सकती हूँ? स्टिल काम मेरा एमफिल वाला टॉपिक वही रह जाएगा पैनल कंट्रीज से पहले। अब जो है मैं इसको चाह रही थी कि मैं जो है अपना जस्ट टाइम सीरीज डेटा लूँ और पाकिस्तान पे काम करूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ इस पे सर? ठीक है, फरा अस्मा who would like to? So I think yeah, sure she can do that. और अगर ये inequalities का जहाँ तक पाकिस्तान के डाटा की बात है तो I think कि डाटा काफ़ी reasonable हमारे पास मौजूद है, highest का भी, PSLM का भी, और district level पे वो representative नहीं है और provincial level पे representative है। तो आप बिल्कुल provincial level पर भी जाकर काम कर सकती हैं, and you can identify actually जब आप once you are start looking into inequalities there is so much to explore. उसकी इतनी dimension है inequalities की कि there is a lot of work to do. So definitely you can do that. I would appreciate you should start working on it. बिल्कुल, ये एक question if possible I'll just add one more thing. जैसे अस्मा ने कहा थोड़ा सा उस चीज पे भी फोकस करें किस तरफ की इनइक्वालिटी आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी इटसेल्फ थोड़ा सा ब्रॉड है। अगर आप उसको देखें कहाँ किस एस्पेक्ट से इनइक्वालिटी की बात करें, दैट विल आल्सो हेल्प यू फोकस ऑन व्हिच डेटा सेट टू लुक एट। सो देयर माइट बी different ways of measuring, for example in inequality in access to particular things, so वो वाली चीजें आपके पास more available हैं than other things. लुबना, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है, हारून हुसैन ने। My question, if we do our research by using qualitative data, can we avoid primary data collection or should we avoid primary data? I think what he wants to say कि अगर हमने research qualitative करना हो तो then how would we manage, can we do it without primary data? So that's I think can you help answer? हारून, क्या आप क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं जरा ब्रीफली? ये मैं अभी इसको अगर ये रीफ्रेज कर दें, बाय द टाइम मैं नवीद वो जो क्वेश्चन कर रही थी हाफिजा, मैं उसको थोड़ा देखना चाहूंगी। जी तो कह रही है कि मैं प्रोविंशियल लेवल पे कर लूं, तो उनको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोविंशियल लेवल पे उन्हें करना क्या है। अगर इनइक्वालिटी प्रोविंशियल लेवल पे देख रही हैं, रीजनल लेवल पे, तो क्यों देख रही हैं, पहले तो ये चीज क्लियर होना। फिर वही बात जो अभी उन्होंने की, फरा ने भी, कि कौन सा एस्पेक्ट देख रही हैं। अगर आप PSLM में देखें ना तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपको एजुकेशन और हेल्थ में इनइक्वालिटी का डेटा मिलता है, यानी इनकम का डेटा मिलता है, आपको एजुकेशन और हेल्थ का मिलता है। आप इनइक्वालिटी वहाँ से जो है वो कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। तो PSLM से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देख सकते हैं, और हाईएस्ट से आप, जैसे अस्मा हैदर ने भी बताया, तो आप जाके जो है वो फिर इनकम पे भी देख सकते हैं, कंजम्पशन पे देख सकते हैं। लोग कंजम्पशन का डेटा यूज करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये इनको लेकिन पहले क्लियर तो हो कि आप प्रोविंशियल लेवल पे क्यों कर रहे हैं जाके इनइक्वालिटीज को। आप कहते हो कि मैंने ये काम जो है ठीक है एमफिल पे किया और बड़ा अच्छा काम है, लेकिन प्रोविंशियल पे अगर आप देखते हो उसी को नैरो डाउन कर लो। जिस प्रोविंस के अंदर आपको देख रहे हो आपके उसकी सबसे बुरी हालत है, बैकवर्डनेस ज्यादा है, वहां पर हर तरह की इनइक्वालिटीज मिल रही हैं, आपको मल्टी डायमेंशनल इनइक्वालिटी मिल जाती है, वहां पर अब आप उसको उसकी बजटिंग के साथ जाकर रिलेट कर लो। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स ना, ये प्लीज मेरी सजेशन है, वो करें, ये उनके ऊपर है कि कुछ बेहतर काम करें, कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, कोई अच्छा काम उसमें कर सकें। और मुश्किल नहीं है, देखिए मुश्किल नहीं है, अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। आप भी हैं पाइड में, इतने सारे लोग बैठे हैं, लें लोगों से गाइडलाइन ना, लेकिन हाँ बी स्पेसिफिक हो। जी सर बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछे थे दूसरे? थैंक यू। वो नहीं, अभी उन्होंने दोबारा फ्रेज किया ये एक क्वेश्चन और सर मैं करना चाह रहा हूँ। जी वो ये था सर कि अगर हम क्वालिटेटिव डाटा पे रिसर्च, मतलब आप यूजिंग क्वालिटेटिव डाटा, तो हाउ कैन वी अवॉइड गोइंग इनटू प्राइमरी डाटा?
क्वालिटेटिव डेटा पहले आप बताइए क्या किसको रहे हैं आप? क्वालिटेटिव डेटा आप या लोगों से इंटरव्यूज ही कर रहे हैं ना, फेस टू फेस आप इंटरेक्शंस कर रहे हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, जब आप उसी की ट्रांसक्रिप्ट्स बनाते हैं उसको आप क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। तो वो भी एक तरह का डेटा ही है ना, लोग आपसे अपनी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। तो आप ये तो ना कहें कि आप डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसकी फॉर्म डिफरेंट है, आप ये कह सकते हो। अब उसको किस तरह से ट्रांसक्रिप्ट करना है और उसको किस तरह से आपने अपनी रिसर्च क्वेश्चंस में लेके आना है, ये तो फिर अगर आप ईमेल करें या मुझसे फिर डिस्कस कर लें अलग से तो हम बात कर सकते हैं। वैसे आप कर डेटा कलेक्शन ही रहे हैं, ये आप रखें कि आप ये नहीं कह सकते कि आप डेटा कलेक्शन नहीं कर रहे। हाँ, डिफरेंट मेरे ख्याल में वे में आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ये इसमें एक I'd like to add कि देखें डेटा जो है क्वालिटेटिव में भी देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेटा जो है ना, जैसे आप बट आई अंडरस्टैंड, मुझे जो लग रहा है आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप जाके लोगों से इंटरव्यू ही करें, सो दैट विल बी क्वालिटेटिव। सो देयर आर मेनी वेज टू गेट क्वालिटेटिव डेटा, जैसे आप कंटेंट एनालिसिस करते हो, आप आर्काइव्स का जाके एनालिसिस करते हो, आप जर्नल आर्टिकल्स उठाते हो, आप उसमें से देखते हो व्हाट पीपल आर राइटिंग अबाउट, सो दैट ऑल डेटा इज अवेलेबल। सो इन एनी केस देयर आर वेरियस फॉर्म्स। वो मैंने जो बुक आपको मेंशन की थी क्रेसवेल वाली, दैट्स अ नाइस गुड रीड आई थिंक टू अंडरस्टैंड क्वालिटेटिव डेटा की फॉर्म में। शहरियार, वुड यू लाइक टू ऐड? उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास। Yes, sorry, I just wanted to add a quick thing, which is, I mean, whether or not it's qualitative data or quantitative, or it's secondary data or primary data, I mean, I think one of the things is that the research question say ye cheezein drive hongi, and so you need to use the best data that you can given your constraints, because Farah ki baat bhi sahi hai कि it is costly, it's not easy to do, resources chahiye hoti hain, but let the research question be the driver of this. That's what I wanted to say. ये जो है इसमें अमार एक क्वेश्चन है, अगर आप इसको, is it better to I think the idea is के is it better to conceptualize conceptual framework before the field work for qualitative methodology? I think what they Amna wants to ask is actually the sequencing in your research proposal, कि आप कैसे conceptual framework पहले बनाते हैं बाद में field में जाते हैं। Would you like to add anything on that? ये अच्छा सवाल है। I think शहरियार ने और लोगों ने भी शुरू में कहा था कि obviously बड़ा important ये है कि कुछ तो आपको आइडिया होना चाहिए फील्ड में जाने से पहले कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप completely अपने research question पे सेट हो चुके हैं। अगर फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो जरूरी नहीं है कि वो आप पहले दिन ही नेल डाउन कर सकें। कई दफा लोग पायलट स्टडीज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन को जानने के लिए कि जिन चीजों पे आप काम करना चाह रहे हैं क्या उनकी कोई वैलिडिटी है भी सही ग्राउंड पे या नहीं। मिसाल के तौर पे अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, जहाँ में हम सर्वे फील्ड करना चाहते हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, उसका कोविड का इफेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे ज़हन में कई सवालात थे बेसिक से कि किन एरियाज में बिजनेसेस खुले हैं, किन में बंद हैं, कौन से सेक्टर्स में ज्यादा इफेक्ट है, कौन में कम है, बेसिक सी डिस्क्रिप्टिव सी चीजें। तो वो जानने के लिए हमने रैंडमली कुछ बिजनेस ओनर्स के साथ बातचीत शुरू कर दी, ऑलमोस्ट इनफॉर्मली, सिर्फ उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। और उससे फायदा ये होता है कि आपका जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आप बाद में डिटेल से रिसर्च करना चाहते हैं, वो जरा थोड़ी मजीद फोकस हो जाती है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही ओपन एंडेड तरीके से किसी टॉपिक में घुसें। Thank you. Fahim, there is a question for you, and I am referring this question to you because you did PhD in Europe, or mostly European universities, they ask to develop a research proposal at the time of admission. So, ये question है, can we discuss a basic format of a research proposal for PhD admission? So, how would you guide, Fahim? Naveed, thank you. जो इससे पहले question चल रहा था हारून का qualitative का, वो उसमें अमार ने बड़ा अच्छा उसका जवाब दे दिया। एंड बेसिकली एंड शहरियार ने भी, इनफैक्ट बोथ ने, कि जो बेसिकली आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो बेसिकली ड्राइव करेगा कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपका डाटा क्या होगा, उसमें सोर्सेज क्या होंगे। बेसिकली आपकी रिसर्च देखें तो वो रिसर्च क्वेश्चन के अराउंड ही सारी रिवॉल्व करती है। जितनी भी एफर्ट है आपकी वो उस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने में लगी होती है, चाहे आपकी रिकमेंडेशन है, कंक्लूजन है, मेथोडोलॉजी है, जो कुछ भी है। So that is basically the right question. और वो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, that is called document analysis, कि जो secondary qualitative data है वो document analysis के इसमें आता है, जिसमें आप journals के जो हैं वो analysis कर सकते हैं, policy
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके एनालिसिस कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अगेन ऑन द रिसर्च क्वेश्चन कि क्या वो प्राइमरी डाटा आपको चाहिए कि सेकेंडरी चाहिए. सेकेंडरी बस ये हो सकता है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, अवेलेबल है. अबाउट द कंटेंट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, बड़ा बेसिक सा कंटेंट होता है हर यूनिवर्सिटी का, बट आई डोंट नो कि पाकिस्तान में क्या होगा. उसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिया होता है. हमारे तो इंग्लैंड में तो उन्होंने दिया हुआ था. इट वाज 3000 वर्ड डॉक्यूमेंट जो उन्होंने हमसे मांगा था, जिसमें शुरू में इंट्रोडक्शन था, फॉलोड बाय स्कोप, क्या है आपकी रिसर्च का स्कोप, एंड देन देयर इज अ लॉट मोर डिटेल अबाउट द स्कोप कि उसमें स्कोप इंक्लूड्स योर प्रॉब्लमेटाइजेशन क्या है, बेसिकली आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, and then from there you go on to the very brief literature review, methodology. और methodology में तो वो बहुत deep जाते हैं from the very beginning, research proposal की stage के ऊपर ही. They actually want to know कि आप कौन सा डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे गैदर करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे, सब कुछ. And then ethical considerations are very important in European universities. And then you can tell them that after doing this, they will be, doing thematic analysis or content analysis, whatever, reaching like that. तो वो गाइडलाइन जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज के पास होती है. जी, थैंक यू फहीम. शहरियार, आप यू मे हैव सर्व्ड इन पीएचडी एडमिशन कमिटीज. आप बताएं, आपके पास 30 प्रपोजल्स आई और यू हैव टू सिलेक्ट 5 पीपल. कैसे सिलेक्ट करते हैं? अच्छी प्रपोजल क्या होती है? व्हाट डू यू टेल अस? I think, okay, so there's a few factors here. Just as Fahim ne bhi kaha, one of the main contributing things is it needs to have a well-defined research question, meaning that's clear. The proposal also needs to signal ke background research aapne ki hui hai, so you know certain papers that go around that topic and so on, right? So you've done the background research, and how do you propose to answer that question? So you have to kind of give a sort of roadmap as to how you're going to go about answering this research question. Ya to experiment run karenge, ya primary data collect karenge, ya you already have this survey sort of data sets in mind that you'll analyze. And so on. So those are I would say the most important, most critical components. Clear research question, a good literature review, and a roadmap or a plan. Okay. So there is someone, Akkad. Sorry if I'm not pronouncing right name. Jo hai Akkad or Akkad? I've heard this name first time. Akkad. अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अकाद फ्रॉम पाइड. सर मेरा सवाल ये है कि चूंकि मेरा बैकग्राउंड भी बिजनेस स्टडी है और करंटली आई एम डूइंग माय एमबीए फ्रॉम पाइड. सर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मतलब रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. लेकिन मुझे लग रहा है कि टॉपिक बहुत ब्रॉड है, और दूसरी तरफ मैंने जो कुछ पेपर पढ़ भी लिए, तो जिस तरह मैम ने कह दिया कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पेपर में पढ़ना क्या है, तो वुड यू पैनलिस्ट सजेस्ट मी कि जब मैं पेपर पढ़ रहा हूँ उसमें मैं वो इस टॉपिक के हवाले से पढ़ूं क्या, और दूसरा ये टॉपिक अगर ब्रॉड है तो इसको मैं एक किस्म का एक नैरो कैसे करूँ, टू द पॉइंट कैसे करूँ, एक ब्रॉड क्वेश्चन कैसे बनाऊं. थैंक यू. फराक, कैन यू प्लीज गाइड कि वो उनका क्वेश्चन है लिटरेचर रिव्यू को किस अंदाज से जो है वो पढ़ें जिससे जो है वो उनको हेल्प हो सके क्वेश्चन को जो है वो नैरो करने में. सेकंड जो है वो हाउ टू नैरो डाउन अ ब्रॉड एरिया. So narrowing down a broad area, again, some of this is going to come from your interest. Some of this is also going to come from what you can see around you, कि हो क्या रहा है, और उसमें आप shape कर सकते हो कि not everything. For example, I would say personally for me, my knowledge of what can happen and what is likely to happen is limited by my own experience. So what I see around me is how I'm going to form my hypothesis. I can't go and study US because I've actually never studied in the US, so I don't know how their setup works. So एक तो ये चीज कि हम जब लिटरेचर देख रहे होते हैं वो जरा आमतौर पे थोड़ा ब्रॉड फोकस होता है. वी कैन इंटरनलाइज इट अकॉर्डिंग टू आवर ओन एक्सपीरियंस. दूसरा जो लिटरेचर में हम देखते हैं, देयर आर नंबर ऑफ की थिंग्स एंड वी नीड टू लुक एट. एक तो ये कि अक्सर मेरा भी एक्सपीरियंस होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स कि ये हो चुका है, ये नहीं करना है. दैट समटाइम्स shuts down all of our creativity and we start to think about कि क्या चीज नहीं हो सकती, इस आइडिया को छोड़ ही दें.
काफ़ी दफ़ा उसमें बहुत छोटी सी कोई twist होता है जो कि could turn out to be very interesting that people have not explored fully. So I'm not saying बिल्कुल किया नहीं, but not explored fully. इस चीज़ को देखने के लिए there are a number of instruments that are available online as well. So there are a number of organizations like 3IE and others who do very comprehensive review papers, literature papers. Some of them also make evidence gaps. So evidence gap is literally किस एरिया में क्या चीज़ हुई है, कहाँ पे नहीं है, वो एक मैट्रिक्स सा बनाते हैं. It's extremely useful. हर फील्ड में नहीं हुआ हुआ, बट काफी फील्ड्स में हुआ है. सो आई वुड एडवाइज यू आल्सो हैव अ लुक एट दैट. So that was on literature. What was your second question? How to narrow down the broad area? उनके ज़हन में एक broad area है कि the impact of entrepreneurship on economic development something, but he wants to narrow it down to a research question. Sir, I don't think that it may be a broad area, but if you think that it is a broad area, then how can I narrow down it? Okay. So start thinking in terms of what do you mean by economic development? What do you mean by enterprise? Who is doing that enterprise, and what kind of context are they doing that enterprise? Economic development किस aspect में आप कह रहे हैं? Are you looking at formal kind of linkages? Are you looking at informal taxation? देखने को. So there is broad. हम इसलिए कह रही हूँ कि आप एक वक्त इसको सोचना शुरू करेंगे. There will be so many elements. आप अपने PhD रिसर्च में इतने ज्यादा एलिमेंट्स में नहीं फोकस कर सकते. You'll have to be very focused. आपको एक्चुअली अगर आप कोर्स वर्क करें तो वो थोड़ा सा आपको डिस्कनेक्ट भी होता है क्योंकि कोर्स वर्क में आपको ब्रॉड से करते करते नैरो में ला रहे होते हैं. So when you go into your PhD research, you do a very focused kind of a study जो कि आपके advisors are going to help you refine that focus even more. So you can't just keep on, इतना broad आप नहीं रख सकते. इस तरह सोचना शुरू कर दें, अच्छा मैंने कल को डेटा इकट्ठा करना है, किस चीज पे इकट्ठा करूं, right? So how actually इसको practically किस तरह, functionally आप किस तरह इसको operationalize किस तरह करेंगे, उसको सोचना शुरू करें थोड़ा सा. Thank you. So we will take two last questions. Next Fiza हैं और उसके बाद we'll take the last question जो है. We can do again another session जो है वो आप post कीजिएगा अपने comments भी, हम YouTube link share करेंगे, आपकी email पे भी भेज देंगे, और अगर कोई और specific question हुए तो we can do another session. Fiza? Okay, actually, hello everyone. I have a question specifically to Sheryar and Amar, if they can just guide, because they are teaching abroad as well and dealing with universities abroad. So I wanted to ask that when I applied for my scholarship, then professors from Queen's Mary London, they specifically asked me on my methodology that what sort of questionnaire, that if I can share a sample questionnaire. So how do you work on a questionnaire before you have actually started working on your research? Like in a proposal, I don't remember working on a questionnaire when writing my proposal for my master's when I was doing it here in Pakistan. So how do you do that, and what sort of sample questionnaire do they actually mean when they're asking you for it, if you have any idea with reference to those universities? Ji Sheryar, can you please help? Sure. I mean, without knowing the specifics, it's a little bit hard to answer this question, but I suspect what it is that you've put down a research question and you said, I want to look at the effect of this on that. And what they want to see when they ask for a questionnaire is how you would go about measuring those concepts that you're trying to measure. So there's two ways to do this. I mean, most likely, whatever concepts you're trying to measure, you're probably not the first one to think of those. So look for other papers and surveys that have done that, and try to either reference them and use those questions, or if you must formulate your own, then go ahead and formulate it. But I suspect that's what they are looking for. They're looking for your ability to be able to make up a questionnaire, understanding that what questionnaire you actually implement in the field later on will be refined and revised. So it's like a first draft. एक question इस पे आ रहा था, because public policy folks have to compete with economists, or Farah has told so many databases that economists can use. So there is a question कि आप कोई public policy के लिए databases बताएं, नहीं तो लोग सारे economics में PhD करने चले जाएंगे. You need to attract people that they can get data in public policy. I don't think we have to worry about too many people doing economics, but okay. देखिए ये थोड़ा सा ये अप्रोच जो है ना कि पहले डेटा मुझे मिले, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी मैंने स्टडी क्या करना है,
میں اس اپروچ کا فین نہیں ہوں ٹو بی آنیسٹ. لیکن اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیٹا کو دیکھ کے پیپرز کو پڑھ کے انسپریشن لی جائے, تو آئی تھنک میں اپنی فیلڈ میں اربن اسٹڈیز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یو این ہیبیٹیٹ کے یا یونیسکو کے یو این کے ڈیٹا سیٹس ہیں, ورلڈ بینک کے ڈیٹا سیٹس ہیں سٹیز اور اربنائزیشن پہ, اگر آپ کوئی ٹرینڈ انالیسز یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک دیٹس اے گڈ اسٹارٹ. لیکن پبلک پالیسی میں تو اتنا کچھ آتا ہے کہ ایک جنیرک سا ڈیٹا سیٹ کا نام لینا میرا نہیں خیال کوئی اتنا فائدہ مند ہوگا. اور اگر کسی کو کوئی اسپیسیفک مطلب کوئی سوال ہے یا کوئی ٹاپک ہے جس پہ وہ غور کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آئی ایم ہیپی ٹو ٹاک ٹو دیم آف لائن. اگر کووڈ میں فار ایگزامپل انٹرسٹ ہے لوگوں کو, میں کل پرسوں سے کووڈ کے بارے میں بہت سوچ رہا ہوں, تو آئی پی اے والوں نے ایک ریکور نام سے ایک انیشیٹو شروع کیا جس میں انہوں نے نہ صرف پروجیکٹس لسٹ آؤٹ کر دی ہیں جو ڈیولپمنٹ اکانومسٹ کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ ملکوں میں کووڈ کے اوپر, بلکہ انہوں نے سروے کوسچنئر بھی ڈال دی ہیں. اور کمٹمنٹ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں جو ان کے سروس ہوتے چلے جائیں گے وہ ڈیٹا پرووائڈ کرتے چلے جائیں گے اسی ویب سائٹ کے اوپر. یہ میں مائکرو ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں, زیادہ تر فون سروس ہیں تقریباً 25-30 ڈفرینٹ ملکوں میں. آئی تھنک یہ ایک اچھا اسٹارٹ ہو سکتا ہے اگر لوگوں کو کووڈ پہ کام کرنے کا شوق ہے. جی تھینک یو ویری مچ. اف دیر از اینی لاسٹ کوشچن تو آئی گیو اے چانس. آپ ڈائریکٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی پوچھنا چاہ رہا ہے تو لاسٹ کوشچن پوچھ لیں اینڈ دین ویل کلوز اٹ. سو یو کین اسپیک اینی ون, جو فرسٹ آ جائے, فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس. Assalamu alaikum. I have a question. Yep. My name is Shagufta. I'm from IBA Karachi. I'm doing my PhD from there. So what my question is that for my research, I want to do a primary level data collection. I know Farah over here, she talked about the disadvantages of primary data collection, but it interests me a lot and I want to go ahead with it. What my question is that how to apply for funding for such primary data collection. How can I narrow down the organizations who would be willing to provide this funding? Now IBA does provide funding, but I feel that okay, I just now saw the chat. I understand that Farah is not against primary data collection, but she did say that for PhD students, it's not a good idea to go ahead with it because it might take a long time. I understand that. But continuing what I was saying, that IBA as an institute is willing to provide funding, but that funding is not sufficient for the thing that I have in my mind. So I don't want to approach my institute for it. So how can I narrow down or come up or approach any other institute or any other organization who would be willing to provide? If somebody could guide me about that, and as to what are the key points these organizations are looking at while providing these funding. How can I write a winning kind of a funding project? Thank you. Amar, will you like to, آپ نے بہت فنڈنگز لی ہوئی ہیں میرے خیال میں سب پینلسٹ سے زیادہ فنڈنگز آپ کے پاس ہیں. ہاں آئی تھنک اب تو فنڈنگ کی لینڈسکیپ کافی چینج ہوتی چلی جا رہی ہے آئی تھنک, بٹ اس میں تھوڑا سا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ریسرچ کے آبجیکٹیوز کو فنڈر کی تھنکنگ کے ساتھ, ان کے آبجیکٹیوز کے ساتھ لنک اپ کرنا ہے. اور ابھی آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی پاکستان میں اس وقت کیا سچویشن ہے فنڈنگ کی, لیکن انٹرنیشنلی بہت سے ڈسرٹیشن میں ڈیٹا کلیکشن کی فنڈنگ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. IDRC کینیڈینز جو ہیں وہ بہت فنڈ کرتے ہیں اس طرح کی انیشیٹیوز. ہیولٹ فاؤنڈیشن بہت کرتی ہے. تو اگین اگر کوئی اسپیسیفک ہے تو میں ہیپی ٹو آفر. تو آپ کائنڈلی امار کے ساتھ چیٹ میں جو ہے وہ ذرا ایکسچینج کر لیں ای میل, تو شگفتہ دیٹ مائٹ بی ہیلپ فل. سو آئی جسٹ گیو اے لاسٹ چانس ٹو آل پینلسٹ. ویل گو ان دا سیم آرڈر. Just last word you want to say based on the questions, conversations that we have, that anything on topic and research proposal, starting with Shahryar. Just a last word to reiterate what I said before. Science, it's a conversation through reading, conversation through dialogue with other researchers. So please do all the best you can to absorb as much information as you can. And please reach out. We're all friendly people and we respond to emails and we're always ready to reply to emails. Thank you. So what Shahryar was saying, that economists can be friendly, that you need to note. Asma? Asma, aapka mute hai.
So a few of the questions actually privately messaged me regarding the literature review, because maybe I emphasized a lot on literature review. So I would say that there is one key can be that you can prepare a list of keywords and then search those keywords, and other can be just look into the Journal of Economic Literature, and according to the different their GEL classification, you can try to find out. And one question that came across, that how to narrow down. So I would suggest that, for instance, the student who was doing the business studies or business economics, maybe how to narrow down my field. So maybe he can look into the GEL classification and then narrow down the different classification. And then once he think that let's say here my idea lies, and he can then do the literature review based on those keywords and classification. So this is one thing that they can do it. And maybe also the economic student can also browse the handbook of different subjects as well. So it's going to help them. So, thank you. Fahim, are you with us? जी नवीद, जी फ्रॉम माय साइड आई थिंक हमने बहुत सारी बातें की हैं रिसर्च से मुताल्लिक, प्रोसेस से मुताल्लिक, डाटा एंड सुपरवाइजर. माय सजेशन वुड बी कि सुपरवाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ सुपरवाइजर पे रिलाई मत करें. अपने फ्रेंड्स जो हैं, कोलीग्स हैं, और उसके अलावा एक्सपर्ट्स जो लोग बैठे हुए हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, इनिशियल स्टेज से ही लोगों से एक्सचेंज करें अपने आइडियाज़ को और गैदर करें. गेट टू नो योर एरिया जिसमें आप रिसर्च करना चाह रहे हैं. परहैप्स यू विल फाइंड अ वेरी गुड एरिया, सम स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन जिसका आंसर प्रैक्टिशनर के पास फील्ड में नहीं है और उसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है वहाँ पे. सो जस्ट डोंट नॉक एट द डोर ऑफ योर सुपरवाइजर ऑल द टाइम, और उसी से सिर्फ एक्सपेक्ट ना करें. बहुत सारे और दरवाजे हैं जहाँ से आपको वो हेल्प. Okay, thank you. Farah? Gee, I'll just add to what others have said. I think one of the things that we was maybe missing from this conversation is what to, we touched upon this very briefly, is that not to be afraid about sharing ideas. So thodi si insecurity, I guess, aati hai. Maybe it's a part of our education system also. We're very competitive, I feel, as a nation. But you cannot do this alone. So and you will have difficulty. It's not going to be कि आप सिर्फ by sheer willpower आप शायद ना ये कर सकें. You will need other people around you. I mean, talk to your supervisors as much as possible. I feel there are no wrong questions. Talk to your colleagues, talk to your friends. I think it's also very important that the cohort you're in, जो आपका बैच है, उसमें आपके आपस में relationship बहुत इस तरह competitive ना हो, actually collaborative हो. You're all doing your own work. किसी के पास इतना time नहीं है कि वो अपना idea छोड़ के आपके idea पे काम करना शुरू कर दे. तो but it really helps to bounce ideas off each other and have that kind of a support system. So that would be my, I think, the final advice that I would give. Thank you. Ammar, your final advice? आपने बहुत अच्छी बातें की है. मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि टॉपिक चूज करते वक्त, प्रोग्राम चूज करते वक्त, मेथोडोलॉजी चूज करते वक्त उसमें इतने ज्यादा ना घुस जाएं कि आपको भूल जाए कि उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि डिसर्टेशन तो एक आगाज है एकेडमिक करियर का. तो फिर मैं वहीं पे बात लेके आऊंगा जहां मैंने शुरू किया था. थोड़ा सा ऑपर्चुनिस्टिक होना या स्ट्रेटेजिक होना कह लें जरूरी है. उसके हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपनी दुनिया में अपने फोकस पे इतना ज्यादा खुब जाते हैं कि हमें बिग पिक्चर भूल जाती है. तो ये मत भूलें कि आपने डिसर्टेशन को आगे भी कैश कराना है, चाहे वो आपका करियर हो या आपका इंटरेस्ट हो, जिस तरीके से भी, तो उसको ना भूलें. Sure. Then we have Lubna. जी डॉक्टर नवीद, मैं तो एक ही इनको सजेशन दूंगी कि आप जो है वो रिसर्च क्वेश्चन को फोकस करें. आपके रिसर्च क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए. रिसर्च क्वेश्चन अच्छे कैसे होंगे? आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिटरेचर अच्छे से पढ़ना चाहिए. और जब तो यही वही बात फरा की कि आप ये ना सोचें कि ये स्टडी मेरे काम की नहीं है क्योंकि ये सारा कुछ इतनी दफ़ा पब्लिश हो चुका है. जब आप पढ़ते हैं तो वाकई आपको जब क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं तो आपको ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि वो आपको आगे गाइड करते हैं फ्यूचर में. तो आपको पहले तो वेल रेड होना है और फिर बुक्स भी पढ़नी है. हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं. मैं कहती हूँ एक आप अच्छा रिसर्चर उस वक्त बन सकते हैं जब आप एटलीस्ट अपनी हैबिट बना लें कि आप कुछ किताबें भी पढ़ें, बुक्स भी पढ़ें. तो ये एक बड़ा है हमारा कि हमारे जो पीएचडी है ना वो सिर्फ रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल्स और वर्किंग पेपर्स और इसी पे फोकस करते हैं. कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रही कि सारा कुछ एक साथ, लेकिन पढ़ते रहें. जितना आप पढ़ते हैं रोजाना और लिखे आना भी बहुत जरूरी है. आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं कहती हूँ अगर आप एक पैराग्राफ भी रोज लिखते हैं, कुछ भी आप लिखते हैं, तो इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ती है, इम्प्रूव होती है.
اور یہ بہت ضروری ہے. پی ایچ ڈی کے تھیسس میں آپ کی ایک اور چیز جو کاؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ کا رائٹ اپ ہے. رائٹ اپ آپ نے کیسے اچھا کرنا ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی فوکس کریں. پھر وہ جو ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں شہریار نے اور پھر عمار نے, وہ بہت ہی, آپ اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو واقعی آپ, میں کہتی ہوں کہ اچھا آپ جو ہے وہ ریسرچر بن کے نکلیں گے. وہ آپ کو یہ صرف پی ایچ ڈی کے تھیسس کے لیے گائیڈ لائن نہیں دے رہے ہیں, بلکہ وہ آپ کو سمجھ لیں ایک لائف ٹائم میں ایک اچھا ریسرچر بننے کے لیے دے رہے ہیں. اور جو ڈاکٹر اسما نے بات کی ہے وہ بڑی اچھی ایک ایکسپیرینس میں کہتی ہوں کہ انہوں نے ایک پروفیسر کی حیثیت سے اس کو بتایا آپ کو اپنے, ان کے بڑا اچھی, وہ خود بڑی ویل پبلشڈ ہے, بڑا کام کیا انہوں نے, تو انہوں نے آپ کو ایک اچھی گائیڈ لائن دی. آپ اگر اس کو بھی دیکھیں کہ آپ نے نیرو ڈاؤن کیسے کرنا ہے چیزوں کو, اوور ایمبیشیس نہیں ہونا ہے. تو یہ سارے ہمارے پینلسٹ کافی سارا کہہ چکے ہیں, بس میرا اس میں اتنا ہی کنٹریبیوشن میں دینا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے پڑھیں اور ریسرچ کوشچن اچھا رکھیں آپ. اور ریسرچ کوشچن کو اچھا کیسے بنا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے اوپر بھی جائیں گے. دوسرے پھر آپ تھوڑی سی لکھنے کی بھی عادت ڈالیں, آپ کا رائٹ اپ بھی اچھا ہو. آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا لیکن آپ لکھنا نہیں آتا آپ کو کوئی, تو یہ بھی ایک بڑا آگے جا کے نا ڈرا بیک بن جاتا ہے. تو آپ ابھی سے تھوڑی چیزوں کو لکھنا شروع کریں, روز لکھیں, آپ جو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, بلاگ لکھیں, میں کہتی ہوں کہیں بیٹھ کے اوپینین لکھیں, لیکن آپ لکھیں اپنے آپ کو, دیکھیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, یہ ایک ایکسرسائز ہے, جتنا آپ کرتے رہیں گے آپ خود دیکھیں گے آپ میں امپروومنٹ ہوتی ہے. تھینک یو. جی ایان, میوٹ ہیں آپ ایان. بس فائنل تھاٹس میرے یہی تھے کہ جو عمار نے کہا کہ be strategic and be opportunistic to at least some extent. You know, people who here last time بھی جو webinar تھا, a lot of people wanting to focus on public policy and related issues like development and whatnot. Be strategic, look into macro, look into finance, look into IO. Yeah, دوسری بھی بہت سارے fields ہیں. It's kind of sad that no one's doing my macro and finance, honestly. Please think about that. That's it. Yeah, so what I recall, you know, ایک دفعہ عمار اور میرے ساتھ جو ہے وہ I was doing PhD at that time, تو عمار کے ساتھ I learned this with that advice that عمار کو ابھی شاید یاد نہیں ہے, عمار نے ایک بڑی اچھی ایڈوائس دی جو ہے, ایک ہم نے پوڈ کاسٹ کی تھی ڈاکٹر ندیم الحق کے ساتھ, اور اس میں تھا کہ جو لوگ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں, پبلک پالیسی میں کریں, پولیٹیکل سائنس میں کریں, تو عمار سیڈ اے ویری پرٹیننٹ جو ہے وہ ایڈوائس. اور اس میں عمار نے کہا تھا اف یو آر لوکنگ فار این ایکڈیمک پوزیشن پرٹیکولرلی ابراڈ یو ایس میں, تو اگر آپ ویل ڈیفائنڈ ڈسپلنس میں جاتے ہیں تو وہاں پر ریلیٹیولی جو ہے وہ ایکڈیمک پوزیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. آپ اکنامکس میں جاتے ہیں, آپ پولیٹیکل سائنس میں جاتے ہیں, آپ سوشیولوجی میں جاتے ہیں. سو ایز کمپیئر ٹو پبلک پالیسی میں جب آتے ہیں تو ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس بھی تھوڑے ہوتے ہیں, ہر یونیورسٹیز میں نہیں ہوتا ہے, اور پریکٹیشنر لیول کی جاب زیادہ ہوتی ہیں, تھنک ٹینکس میں زیادہ ہوتی ہیں. سو آئی تھنک دیٹ واز آلسو اے ویری گڈ ایڈوائس جو ہے یہ مجھے اس وقت دی جب میں پبلک پالیسی میں جا چکا تھا, تو پہلے نہیں بتایا عمار نے. تو اینی ہاؤ دیٹ واز اے گڈ ایڈوائس جو یہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ, دو ہی از ناٹ پی ایچ ڈی ان اکنامکس, یہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بی ریشنل, بی اسٹریٹجک, بی اپرچونسٹ, اور پی ایچ ڈی کو اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کریں. سو تھینک یو ویری مچ ایوری ون, پرٹیکولرلی پینلسٹ, آپ سب نے اتنا زیادہ ٹائم دیا, آئی ایم گریٹفل ٹو آل آف یو, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو, آئی لرنڈ اے لاٹ, اور پرٹیکولرلی جو ہے وہ بہت اچھی آپ نے ایڈوائس دی, اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو آل آف یو. تھینک یو. Thank you, Naveed. Thank you Naveed. Thank you everyone. Dr. Naveed. Hafiz. Hafiz. Bye.